Welcome to Interface. Today we have an eminent personality from IIT Chennai, Professor T. Pradeep. He is a person who works in water purification area. He is researching mainly concerned with nanomaterials used for water purification. He has initiated certain industrial collaboration programs also in that area. So we will have some of his research experience. Okay, Professor Pradeep, what prompted you to do research in water treatment area? Well, I have been a materials chemist for a very long time. Materials meaning these days it is mostly on nanomaterials. So for a long time we have been investigating properties of matter at that length scale. Then obviously the question was, what is it good for? At that point, around 2002, a problem of pesticides in drinking water came up. So we asked the question, what nanomaterials can do for pesticide removal from drinking water? So we found that endosulfan could be removed by nanoparticles at a very low concentration using nanoparticles. This subsequently became a technology, and we tested a large number of pesticides in drinking water at very low concentrations. Then this was adopted by an industry. It became a product. It was sold. We got, we've been getting royalties. So the question then was, is it only for pesticides? Obviously, we looked at a large number of other contaminants in water, diverse array of materials. This has then resulted in over a period of 10 years, it has resulted in a large research activity in the group. It is heard that nanomaterials are very much useful in different areas. Correct. What is your opinion about it? Well, nanomaterials and nanotechnology can find applications in almost each and every activity. Every activity of human life has some amount of nanotech in it. Clothing, detergents, drugs. Going from materials to drugs to memory to computers to whatever, the world is full of nano. But in a country like ours, when I was asking this question long ago, where will nanotech make a greater impact in our country? That, in my opinion, turned out to be water, and so I focused on that. And you would see exciting opportunities in sensors, exciting opportunities in agriculture, in healthcare, in consumer products, in food, in packaging, environment, air. So I would say that opportunities are plenty. Impact in water will be more, deeply felt than in other areas. Okay, I understand that you have motivated some of your students to start some companies, right, in this. Right. What was the starting point then? Well, as I said, I was working on the use of nanomaterials in the context of pesticides. That was my first technology, which was translated to industry. But then many other technologies came up. I realized that if we have to take any technology to the field, we must ourselves build the necessary interface. In a research laboratory, that is almost impossible because we make milligrams and grams of these materials. Testing them, their life cycle, productizing them, all this is beyond the scope of a laboratory.
But at the same time, we have to take that push, otherwise nobody is going to take that forward. Industry, by and large, doesn't want to work on developing a technology further from the lab to the market. If a product is there, they are happy to take it forward. Now, I realize, therefore, that we have to build an interface. The best people to build that interface is our own students. And next door in the laboratory, we created a space wherein we could develop materials into products, test them over long hours, over very large volumes of water. Something like a typical laboratory, you will take a material in a column and pour a little bit of water, about 1 liter, and then ask what is the material removed, amount of contaminants removed, what is the adsorption capacity, etc. But in industry, you want to run this for 10,000 liters. So we developed a setup to do this for thousands of liters over long days for various contaminants, looking at the after effects. So this was built by the students, and it was then, it was ready for field implementation. So who will implement? So therefore the students themselves implemented. And that was very well appreciated, so it was taken, people wanted it. Then who will put it up as a plant? Our own people put it up. So the gradually industry evolved in the laboratory. And along with that, we developed also systems, meaning institutional mechanisms to license patents. Along with that, institution was also changing. In fact, I would say that this whole thing became possible because IIT Madras is one such open place where you can come with an idea and you can do what you like. Institution is there with solid backing. I would emphasize that if it is there in a university setup, there will be more such efforts. Incubation industry is part of the Indian culture, but we have to create that necessary infrastructure. Of course. Cost-wise, how far affordable it will be? Our water, we said affordable clean water is the theme. And affordability, at some point in time, I defined it as 5 paisa per liter of clean water. So if this is anything that is below that cost, I would say it is affordable. We are at about 3 paisa per liter now. Oh, you have achieved that. Yes. So it's it is in the right track right now. Now, can you suggest any method for desalination of seawater, which will be? Well, nanomaterials based desalination is probably not the right thing because seawater concentration is 35,000 ppm, which means that every liter of water you have to remove 35 grams of materials. This is 35 grams of salt. This is not a very much a feasible thing, affordable thing with materials. Now, that is where you can check whether it can be feasible or not. I know. Yes. So instead of materials based approaches, we could think in terms of new nanomaterials based approaches. One such approach is capacitive deionization. With a small potential applied on 2 electrodes, which are nanomaterials based electrodes, you can separate ions, positive and negative, across an electrode and then get free clean water from that. We are working on that. So there are areas wherein nanomaterials per se may not be directly applicable, but nanomaterials with potential, with electricity, will be utilized. One such thing that I've been talking about is biology has to get into water in a big way. That is also nanotechnology. So assembling proteins, assembling molecules, so that water alone will transport through. New materials which are coming up in graphene and many others have interesting opportunities.
So, desalination as a technology, nanomaterials have, there is much more to do in that context. Can you elaborate on biology utilization? Biology, aquaporins are channels which are protein channels which transport only water with very high efficiency, very less energy requirement. If it is possible to create aquaporin embedded membranes, then you are by biomimicry, you could separate water from salt. This would involve not only biology, but also biology materials interface. These proteins should function in a membrane. They should last sufficiently long time so that a product can be made. So there are engineering challenges, there are biological challenges, there are materials challenges, but of course productization is also a greater challenge. Can you suggest any such methods for the household purification? Water, as you know, is a regional problem as much as a national problem. There are in regions where there is water contaminated with arsenic, where there are fluoride contaminations. Specific issues in the context of in Kerala itself, there is a lot of places where there is iron contamination. Rajasthan, somewhere else there is fluoride, somewhere else there is arsenic. So nanomaterials based solutions are very much feasible when it comes to such regions where water is otherwise very clean, but you have to just get rid of arsenic. Now, for a long time, affordable solutions have not been available. Arsenic is now 102 years old. It was first detected in Argentina about 102 years ago. But an affordable solution implementable in the field has not been there. It is affecting about 80 million people. Now, today it is possible to offer that solution. Today it is possible to offer a fluoride solution. Like that, there are solutions possible. Such things exist today. Our government has implemented a few of those. So this is great. Looking at tomorrow, water is not just one technology solution. Water requires many technologies. Because water problem is diverse, solutions are also diverse. I am not a person to say that, yesterday's technologies are obsolete, today bring in something new. There is a lot to learn from the past technology, bring them together, interface with them, come up with new solutions. As I said, arsenic solution has not been there because we didn't make new materials. So now we have it, combine that with many others so that the arsenic problem is a problem of the past. Likewise, we should implement new solutions. While that is happening, new solutions, completely new solutions also have to be looked at, like these aquaporins as we talked about. Now, water is, cleaning is one aspect. Water itself is scarce in this country. We need to harvest water. We need to conserve water. We need to develop new technologies which will utilize less water. We have to think of water recycling in a very different fashion. Can we think of homes with zero liquid discharge? Now, if you start thinking about it, we will be thinking about a new country. So I would think that solutions for water should not be approached only from the perspective of these boxes that you will provide as solutions for water purification. Every other aspect has to be improved upon. So around us there is a big, another problem. We are water stressed, but all our crops
consume a whole lot of water. All our cotton, it guzzles water. Our let's say sugar cane, it guzzles water. Now we keep cultivating it, we keep utilizing water, transporting this water rich crop or the produce somewhere else, what is called virtual water. We transport water in the form of products. We lose that water. We have to think about very new things. So as I said, water cleaning is only one aspect of a very large problem. As you said, recycling is a very important area. Because there are various different companies, different laboratories, different concerns, hospitals, households. Correct. Where water is used and contaminated in different ways. So if you are able to get some affordable material with which it can be easily cleaned. Nowadays there are concerns which use expensive recycling methods. Right. Instead of that, if you can develop, that is, you mean new research groups should come up, isn't it? Correct. Certainly. There are solutions now available. Some solutions are available, some have to come up. You see, we are talking about new chemicals which have not been there till about 20-25 years ago. Lots of new different detergents have come. All of these is ultimately ending up in our 10 cents of land. So we have to think about new ways of recycling, otherwise our water resources are going to be contaminated. New materials which will be holding water the time of rain and correct and discharging whenever it is. Certainly, and also that certainly in agriculture. See, this is one area, agriculture. How about new kinds of pesticide, new kinds of pesticide delivery mechanisms? We have to think about the fertilizers that we are putting into the soil. All of them are actually leaching out, ending up in groundwater. So there are multitude of issues. One other thing that I wanted to mention is that materials are also required for sensing. India is a country wherein new technologies are needed for purification, but what about sensing? If water contains some contaminant, there is no way today to know about it without expensive equipment. Is it possible for a home user to know the water quality at home? For that, something new has to come up. This is very much relevant for the farmer. Now we need to know how much of humidity is there in the soil, how to better irrigate the soil. So the space of water, as I mentioned, the material space is very vast. Much more work is certainly needed. Thank you, Professor Pradeep, for the valuable information you have given. Thank you very much. Thank you. It was a pleasure talking to you. Hello friends, this module on aesthetics is an introduction. After studying this module, you will get a general idea of aesthetics as the philosophy of art and its development through centuries. This module approaches the topic through an analysis of the aesthetic theory of major philosophers and movements in art. We can define aesthetics in two capacities. One as the study of beauty and the other as the philosophy of art.
When we use the term beauty, other terms like ugliness also come into focus. In traditional philosophy, the concept of beauty was linked with the idea of morality, ethical living, religiosity, truthfulness, and so on. Traditional philosophers dealt with aesthetics as if they were dealing with ethics. Contemporary aestheticians conceived the term to be the study of the philosophy of art. It deals with the creation, appreciation, and interpretation of work of art and the theory behind them. Etymology of the term aesthetics is the ancient Greek word aesthetikos, meaning sensitive, perceptive. Historically, it was ancient Greek philosophers who raised the question, what makes something beautiful? Pythagoras, who was an Ionian Greek philosopher and is a familiar name to mathematicians, linked the idea of beautiful with musical rhythm. Pythagorean concept of beauty was based on mathematical principles. He stated that every object in the universe is arranged according to the laws of number, and even planetary movements follow a musical rhythm. This rhythmic music created by moving planets fills the universe. Early Greek poets such as Homer, Hesiod, and Pindar include in their works some comments on the craft of poetry. However, it is Plato who offers the first extended treatment of beauty and arts. Plato thinks of art as something which should be abolished from an ideal republic. He says in his book Ion, which is conceived as a dialogue between Socrates and Ion, that creators of art are possessed by divine madness. So they lack the clarity of thought which is essential for the ethical existence of human being. While defining creativity, he proposes the idea of forms. The world of Platonic forms is the pure, most beautiful realm where only idea exists. When the creator materializes a form, he makes it to second step down from the ideal truth. When an artist represents this created form, then he creates it in third step away from truth. He gives the analogy of a chair where there is the idea of the chair, then materialized by a carpenter, and a picture of a chair drawn by an artist. Aristotle does not go this far in placing the artist at the lowest level. He argues in his book Poetics that an artwork can bring about a purification of negative emotions in the viewer, a catharsis. Plato and Aristotle thought that art was mainly dealing with imitation of nature. Mimesis was the term used by them to explain the concept of imitation of reality. Actually, these philosophers were dealing not with pure artistic creation, but with ideas of creation. For Plato, the world we see around is second level imitation of an ideal Platonic realm where only pure forms exist. During the early centuries of Christian era, religious concepts dominated ideas of beauty. Plotinus and Saint Augustine spoke of an ideal otherworld where light predominates, and the forms of our world are just emanations. Artworks of Middle Ages lack the representative mass and oleum of the ideal Greek and Roman art because the patrons about the idea of flesh. We see very flat iconic figuration which is ethereal and otherworldly during Christian era till the earlier Renaissance. The Gothic period also followed the same mode of iconic figuration, but the new architecture during the Gothic era allowed for vast areas of open window space. Artists were able to fill these areas with transparent glass paintings known as stained glass windows. The light passing through these windows created a heavenly glow, which was cleverly used by these artists to evoke a sublime feeling inside the spectator. But
the sculptors of Gothic period mostly used images of hell and pain, also because sculpture has more material substance inside its form. During Renaissance, the idea of beauty was related again to the fleshy and muscular human form. Even though church was the main patron of art during Renaissance, growth of scientific thinking and patronage from a rich merchant class helped the upsurge of humanism. Travel widened the horizon of the world. The main thinkers of importance for the study of aesthetics during the era are Alberti and Leonardo da Vinci. It was during this time that natural forms were meticulously and analytically studied by artists. Law of linear perspective was developed by architects like Brunelleschi, and artists were able to project three-dimensional forms to a two-dimensional space. The transient quality of light was captured for the first time on a painted surface. It was in 18th century that aesthetics as a pure philosophical practice emerged. In 1717, there were some British writings on aesthetics, but it was the German philosopher Alexander Gottlieb Baumgarten who used the term aesthetics in its present meaning. A science of aesthetics would be for Baumgarten a deduction of the rules or principles of artistic or natural beauty from individual taste. Though he was the first philosopher to define aesthetics, it was Immanuel Kant who formalized and consolidated its foundation. Kant, in his authoritative book Critique of Judgment, dealt with the concept of taste. Taste is a very important term because how one appreciates and interprets a work of art is based on one's taste. Taste can be treated as an objective or a subjective principle. Kant was instrumental in unifying both these principles. This is a very difficult topic for a beginner, so we will leave it and take it up only later. Kant gave utmost importance to judgment and how taste functions in the appreciation of the beautiful. He elaborated on the term sublime more than on the term beauty. He theorized that a connoisseur should be detached from any sort of utilitarian function, and his appreciation should be based on purposiveness without a purpose. His satisfaction then will be disinterested. Only this disinterested satisfaction can be termed as aesthetic experience. The next philosopher of major significance to the subject of aesthetics is Hegel. His lectures on aesthetics deal with the evolution of forms of art. He suggests a definitive progression of art from symbolic to classical to romantic level. He placed the art of ancient cultures like Egypt and India to the symbolic level, which is aesthetically placed by him to be at the lowest. The idealist art of classical Greek was considered to be at middle level. Romantic art of 18th century Europe was placed at the highest level. If we view this theory at a peripheral level, it may appear to be biased. But if one makes a study of the aesthetic propositions made by Hegel to arrive at such a theory, one can see that it is very profound. The symbolic level of art suggests something in relation to another. For example, a lion is treated as a symbol of power. So if a lion is painted by a painter as a symbol of power, the viewer will not be able to directly comprehend the real meaning intended by the author without a literal description. So a system should exist to explain the symbolic meaning of forms. In the classical level of art, forms are perfected and idealized by compositing parts taken from many imperfect forms. The resulting form appears materially perfect. The intent of the author is to focus more on material rather than the spiritual. In romantic level, it is the innermost substance which is given priority.
if there is a progression in art, there is also a possibility of end of art, where an artwork achieves self-knowledge. Hegel's theory is very relevant to contemporary aesthetics. Contemporary American aesthetician Danto has based his most popular end of art theory on Hegel's philosophy. The era of Romanticism positioned human being in relation to nature. Coleridge and Wordsworth proposed in their Romantic Manifesto the idea of the noble beast. The cultured human, placing oneself in relation to nature, contemplating and experiencing the sublime, is the protagonist of Romantic philosophy. Sublime as an experience rather than the beautiful predominated aesthetics from Kantian period. It is this philosophical perception materialized which we see in paintings of Caspar David Friedrich and other romantics. It is also a fact that religious imagery was transformed into idols of natural forms by the romantics. That is why some philosophers dub romanticism as pagan. Reality poses itself differently in modern era. Realism saw the human being as somebody who exercises his body to tackle daily existential cause with dignity. A human thinks and labors not only for himself but for the well-being of others too. The artists Courbet and Millet and writers like Émile Zola envisioned new contemporary themes adapted from the immediate surroundings. Immediacy, sensation and impression were more important to the realist than the distant ideal and the utopian. Sensory stimuli and social existence became important factors to art after the realist era. Impressionism dealt with the immediate and the sensory. Impressionism was a movement in art with a radical outlook. It approached the outside world not as a materialization of ideal forms, but as an amalgam of sensory stimuli. Thus the reality of form for an impressionist became just a grouping of its properties. To clarify this idea, let us look at the example of a tree standing against a sky. For an impressionist, it is not a tree standing against a sky. It is a color patch placed against another color patch. They paint only what they see and not what they think. Properties of an object, especially the visual ones, change through the course of time. Impressionists were thus able to paint the reality of a simple form in 100 different ways. But the coherence of form was lost in their paintings because the Impressionist was concentrating more on transient properties. The form lost in Impressionist movement was recaptured in post-Impressionism. Painters like Cezanne divided form to its primary components, the sphere, cone and the cylinder. Painters like Van Gogh and Gauguin used heavy outlines to separate objective form from a jumble of color. The post-impressionist experiments later led to the development of cubism, which changed the aesthetics of human-made designs and constructions. Existentialism as a philosophical movement made its appearance also during this era. The religious existentialist thought of Kierkegaard from his own natural landscape and inner self. Industrialization also brought about a change from the feudal system of agrarian living and thought. This deeply felt change resulted in the suppression and the awareness of being suppressed. Thus, we see revolutions and upsurges which were different in character from the religious battles of previous periods. Expressionism was a natural outcome of the suppressed individual and society. A major author of the aesthetics of Expressionism is Leo Tolstoy, and the 20th century painters of the Expressionist movement sublimated social and subjective angst and existential boredom through their works of art.
A few painters tried to fill the existentialist vacuum by theorizing spirituality. Their Kierkegaardian experiments resulted in the abstraction of forms. It is not coincidental that the painter Vasily Kandinsky, who authored a book on aesthetics concerning the spiritual in art, painted the first abstract painting. Kandinsky and his fellow painters named the group the Blue Rider, influenced by the Kierkegaardian concept of knights. Another group of expressionists who opposed extreme subjectivity named their group as the New Objectivity. Theoretically, they were placing themselves beyond the level of individual emotions. Surrealism emerged as a movement after this period. It analyzes the problem of individual subject at the subconscious level. Freud, who changed the course of psychology, also changed the course of art criticism. The thought process behind Surrealism was based on the theories of Freud. He proposed uninhibited psychic automatism, which resulted in paintings, sculptures and films which became extremely popular. It was influential in modifying the taste of common man than any other movement in the history of modern art. It was First World War which caused the formulation of Dadaism and its natural predecessor Surrealism. It was Second World War which created the circumstances for the emergence of American art as a major force. Abstract Expressionism, a major art movement of 1950s, based its aesthetic theories on the ideas of Jung. They extended the automatism proposed and practiced by Surrealists to objective level. The subjective automatic visions of Max Ernst and the objective automatic actions of Pollock can be compared to understand the progression from subjective to objective. The calligraphic nature of American art of this era was not accidental. Abstract Expressionism aesthetically adapted ideas from classical Chinese and Japanese art. Jackson Pollock and Mark Rothko, another major American painter, have written on their experiments with Eastern thought. Jung has also studied Eastern thought to arrive at his theories of collective unconsciousness and archetype. Another significant thought movement which had great impact on 20th century aesthetics is critical theory. Critical theories were mostly from Frankfurt School. Though Frankfurt School started at the time of Surrealism, that is in 1921, its major impact came later after the Second World War. Major thinkers like Adorno and Walter Benjamin wrote on the impact of mass production of cultural objects and their influence in manipulating the social psyche. Frankfurt School questioned the concept of the original and the copy. Walter Benjamin's famous essay, Art in the Age of Mechanical Reproduction, dealt with the mass production of art. In an era where culture is commercialized and packaged, a popular low-level artwork can place itself on a high pedestal and upgrade itself to the level of high art. Pop art emerged as a movement in Europe and America in 1960 likewise. Andy Warhol, a major painter of pop art movement, actually packaged the ideas of Frankfurt School to create artworks like the Marilyn Monroe portrait. He mass-produced artworks in his studio by silkscreen printing. His studio was ironically named The Factory. The theory of Derrida and Lacan went into human mind at a deeper level than that of Freudian subconscious or Jungian archetype. The level at which language is formed was analyzed by these theorists. Structuralism gave more importance to form and language than content. Post-structuralism placed the artwork above the author. Then it is imperative that the creation is more important than the creator, and that the created has its own existence independent from the creator.
artwork is open totally to the interpretation of the viewer. This allowed the possibility of imparting new meaning to all works. The focus on language itself as form and content resulted in many linguistic and stylistic experiments in the world of art. Postmodernism, performance, process, installation art, etc. can be seen as linguistic experiments and thus ideological inheritors of post-structuralism. Contemporary aesthetics proposes theories of feminism, neo-expressionism, transhumanism, technology art, and more. Mostly they deal with the marginalized classes of society and subaltern environment. The above brief introduction of aesthetics as philosophy of art and history of beauty dealt only with the Western tradition. Other cultures through centuries have devised their own systems of beauty. For example, African art and thought have greatly changed the course of Western aesthetics. The age of colonialism brought cultural objects en masse from Africa and the Orient to Europe. Picasso has adapted Cubist planar surface placement from Iberian sculptures and African masks. He extended on the structural experiments of Cézanne, whose experiments were influenced by Orientalism. Indian aesthetics is another vast topic which we will deal as a separate subject as part of our curriculum. There is also a need to understand some terms related to the study of aesthetics before we conclude this class. Aesthetic experience, aesthetic value, aesthetic attitude are the most important among them. Aesthetic attitude is the ideological position taken by a viewer or reader or author while judging an artwork. Even when one thinks that one is neutral in judgment, it is not so. Every individual or social judgment is governed by certain attitudes, conditioned by social and subjective history. Certain artworks are judged as decadent or extremely valuable at certain points of time. The reason for this is the aesthetic value created by many social forces. Thus, we may see a highly appreciated artwork hung on the saloon wall of 19th century is not regarded as a great work of art anymore. But a rejected piece of art by an avant-garde artist may be highly valued now. Thus the value judgment changes through time. Aesthetic experience is the result of interaction with the viewer and an artwork through this social apparatus. An aesthetic experience is thus not passive. It is an active process decided by circumstances of the individual and his capacity for value judgment. Our introductory class on aesthetics is coming to its conclusion now. The ideas expressed here are approaches taken by great thinkers and masters of art who were able to change the history of human thought. Hello friends, welcome to the massive open online course on educational psychology. Education certainly determines the quality of an individual's life as it is a weapon for bringing change. It is not a secret that a good education has the power to change human life. The global challenge for education is not just about providing access, but also ensuring equity and inclusive development. We have to move together. Yes, moving ahead, knowing the mindset of the people included in education is essential for fulfilling the inclusive nature of education. I mean, the psychology behind education and teaching learning process has to be understood and discussed. Actually, educational psychology is a discipline that tells us the psychological underpinnings of teaching learning and related processes. We in this MOOC are going to have a basic understanding of various concerns of education. Through the lens of psychology, we are doing that. In addition to this, the process of assessment and evaluation in learning and research trend in learning is also structured.
I am Dr. Samir Babu, Assistant Professor, Department of Education, University of Kerala. In the same platform of Ministry of Education, Government of India, University of Kerala proudly offers you a course on educational psychology. This 2-credit course is a part of approved university syllabus of University of Kerala and is in matching to the syllabi of almost all of the universities. That is of B.Ed, Emmrc, BA and MA Education, MA and MSc Psychology, BA and BSc Psychology, BLed, DLed and a few other integrated courses in education. People who have basic knowledge on concepts of education can join for this course. This course carries 2 credits which has to be completed within a time span of 8 weeks. 3 modules will be uploaded in each week, followed by interactive elements, quizzes and assignments. Regular live interaction and discussion forum will be an add-on. Each module contains links and a few reference materials. At the end, online proctored examination will be carried out and the certification will be ensured. I thank University of Kerala for the support in materializing the course. I remember all the contributors of the course content with gratitude like Professor Dr. Geeta Janet Vitus, Professor Dr. Bindu RL, Dr. Bindu Deep, Dr. Cynthia, Dr. Kamaluddin, Dr. Swapna, Dr. Vidya, Mr. Sharat Chandran, Mr. Jay Praveen, Mrs. Ani Feba Varghese from the University of Kerala, along with Dr. Noora Abdul Khader, Dr. Anju Muhammad from Aligarh Muslim University, Dr. Anu GS from Central University of Himachal Pradesh, Dr. Manjeet from Haryana, Dr. Seema Gopinath from Central University of Rajasthan, Dr. Geeta Gopinath from Hyderabad University, Dr. Sumi M. Skaria from Karmal Rani College, Kollam, Dr. Ramya Stanley from Mount Tabor Training College, Dr. Lakshmi V from NSS Training College, Ottapalam, Dr. Sajina S from Hanifa Kunju Memorial Training College, Kerala, and Dr. Risha from University of Calicut. Friends, let me invite you all to join with me for this wonderful journey to understand the basics of learning process in terms of its psychology and measurement. It will really be an academic feast to you. Join and explore the details of psychology of learning and teaching. I wish you a wonderful learning ahead. Thank you. Hello and welcome to the session on language laboratory. The skill of good communication is vital for attaining success in the modern world. Communication implies the exchange of meaningful message. It involves the carrying or receiving of message. In order to be able to communicate in a smooth manner, an individual must be able to listen carefully, comprehend the meaning of what is being said and reply with appropriate words in a clear manner. Language is one of the most vital mediums of communication. In this age of globalization, we all live in a multilingual and multicultural world. The professional world demands job seekers to have a complete command over various languages. They are required to grasp subtle, emotional and cultural nuances and react in a suitable manner. This makes it essential to attain the skills of communicating in various languages, that includes foreign languages as well. A good command over a language is necessary for effective communication in that language. With the development of science and technology, various technological aids for language learning have been developed. A language laboratory or language lab is one such technical innovation that plays a vital role in the language learning process. In this unit, we will know more about a language laboratory. We will discuss the various features and the working of a language laboratory. We will also explore the various kinds of language laboratories as well as the advantages and limitations of this language teaching aid. What is a language laboratory? A language laboratory is an educational tool that facilitates the learning of languages. It is a place where a student can practice with the language that is taught in the classroom. Learning a language involves the 4 skills of reading, writing, listening and speaking. A language laboratory is a technological aid for learning that helps students
to achieve this aim in an effective manner. It can be said that the invention of language laboratory is a significant development in the domain of communication. Such a laboratory is equipped with various advanced facilities and technical components that assist in learning to speak a language fluently. The language laboratory creates an easy atmosphere where students can learn and improve their skills and command over a language. The use of various digital, multimedia and interactive devices in the laboratory makes the learning process much easier for the students. It helps the students to correct the errors of sound and structure and to develop fluency in the language he is trying to master. A language laboratory has number of objectives. The language laboratory is a teaching aid that facilitates the learner to master a language. The main objectives of the language laboratory are to teach the student how to communicate with the native speaker of the language in an effective manner, to equip the student with the skills necessary to understand, speak, read and write a foreign language with speed and ease, to enable the student to have command over the language through correct pronunciation, intonation, fluency and accent that is as good as the native speaker of the language, to provide an environment where students can imitate and practice their skills in a language at their own pace and without any disturbance. What is the significance of language laboratory? Language laboratory is of vital significance in the context of communication. It assists the learner to use technology efficiently to communicate in an effective manner. It is a teaching aid that can be utilized for learning a number of languages effectively. A language can be mastered only after developing the sensibility for the sounds and rhythm of that language. A language laboratory helps students to achieve this purpose. It equips a student with the devices that can be used to listen to the best samples of a spoken language. Students can practice and imitate the intonations to have a complete grasp over the language. The significance and relevance of the language laboratory can be stated as below. It is a modern and competent tool designed for teaching any language. It assists in learning and mastering every aspect of phonetics of a language with clarity and accuracy. It is an effective communicative training program that is not confined for the use of students in schools and colleges alone. The language laboratories can be used by the general public, people working in the private and corporate sector, or anybody who wants to learn a new language fluently. The language laboratory can be used by experts to create, edit and generate scientific and technical materials for teaching language. It utilizes computerized, multimedia and interactive devices that generate interest among the learners to learn the lessons. It is an effective mode to learn a language through distance education. You have already understood the meaning and concept of language lab. Now let us discuss the working of a language laboratory. The concept of language laboratory is new in India. Here laboratories have always been associated with practical classes of science subjects. Hence the use of a laboratory to learn a language seems to be a strange idea at the first instance for many people. However, it is a well designed technical aid that helps in the teaching of a language in an easy and effective manner. It produces a carefully compiled pattern of drills that relieves a teacher from the endless repetition of patterns. However, it allows a student to practice the skills of learning a language till he achieves complete control over it. What are the equipments used in a language laboratory? A language laboratory consists of three sections: hearing booth, console or advisor's booth and control room. Hearing booth. A language laboratory consists of separate hearing booths for each student in the class. Generally, a language laboratory has 16 or 20 hearing booths. Every hearing booth is equipped with a table and a chair that can be used by the student to sit and work. Each booth also consists of a telephone
that is connected to the advisor's booth, microphones, earphones, tape recording and playing equipment and switches for the purpose of choosing the tape from the control room, for playing and listening to it, for recording the student's own voice, for stopping, rewinding and replaying the tape. The booths are partitioned by walls of 4 feet height. This helps each student to concentrate on his own work without disturbing the others. The student can press the key to indicate the lesson he requires or wants to learn. The student can communicate with and seek the assistance of the advisor if required. The console or advisor's booth is another section. The console or the advisor's booth is the place from where the teacher controls the classroom. The console is equipped with one or more tabs along with the master tabs. The console also consists of special equipment that helps to monitor the students, compare their performance with the master tab and make attempts to improve their performance till a satisfactory level is reached. The console permits two-way communication between the advisor and any particular student. The console also has a number of switches. These switches are distribution switches. Such switches are used to direct the recorded program or master tapes to the students sitting in the different hearing booths. Monitoring switches allow the teacher to listen to any student as he or she works with the tape. This switch enables the teacher to rectify linguistic errors and errors in procedure. It also enables a teacher to evaluate and grade the students. Intercom switches. These switches facilitate two-way conversation between the teacher and an individual student. Group call switch. This switch enables the teacher to make announcement to all the students who are listening to a particular tape from the console source. The teacher does not have to make individual announcement to each student under such a circumstance. All call switch. This is the switch that allows the teacher to make announcements to all students inside the laboratory regardless of what they are doing at the moment. Control room is the third important section of a language laboratory. The control room is the place where all the tapes, records and other equipments used in the laboratory is stored. Items like tapes and records are properly indexed before storing them in the control room. This is done so that such items can be readily made available to the students when they request for any particular item. Would you like to know the procedure followed in a language laboratory? The following procedure is generally followed in a language laboratory. First of all, the teacher plays a master tape. The sounds from this tape is picked up and recorded on the separate tape recorders that are placed in each hearing booth. After the master tape finishes playing, each student listens to his or her copy of the tape. He or she also makes oral responses to the tape at specified stages. The responses made by each student are recorded by the recording equipment that is kept in every student's booth. A student can listen to his copy of the tape for as many times as he or she wants. A student can listen not only to the copy of the master tape recorded in his booth but also to his or her own responses. Such equipment and facility allows the student to determine whether he or she has performed accurately or not. The student can repeat the performance until he or she decides that a satisfactory level has been achieved. What are the different types of language laboratory? Language laboratories can be of various kinds. The complexity of the language laboratory depends on the equipment used in it. Some laboratories are equipped with simple tape or CD recorders, while others are equipped with elaborate technical aids for teaching a language. A few common types of language laboratories are described below. Conventional language laboratory is one of the original and primitive form of the language laboratory. This conventional laboratory is equipped with a tape recorder and some audio cassettes with the target language recorded on the cassettes. The tape is played by the teacher for the benefit of the students. The students
listen carefully to the tabs and learn the pronunciation of the language. This is a simple variant of the language laboratory and can be set up in a normal classroom. One disadvantage associated with this laboratory is that it is prone to distractions. This kind of language laboratory is rarely used these days. Lingua Phone Laboratory is another kind of conventional language laboratory but more modernized than the previous one described above. In this laboratory, learners are provided with a headset to listen to the audio cassettes being played by the teacher. This reduces the distractions and provides more clarity in listening. In the modern lingua phone laboratories, a particular electronic device is used. This device works as a cassette player, a repeater of tapes and a recorder of voice, all rolled into one device. It also facilitates playing the recorded voice of the student for comparison. Computer Assisted Language Laboratory or CALL is another kind of language laboratories which uses a computer to teach a language. The course materials of the language are fed into the computer, which are then displayed as per the available features of the system. These days, language laboratories with computers connected to the internet are becoming common. Such laboratories are known as Web Assisted Language Laboratories or WALL. Multimedia High-Tech Language Laboratory. Such language laboratories use computers and special software meant for teaching languages in a technical manner. There are several kinds of language teaching software in the market that can be used in such a multimedia language laboratory. What are the chief characteristics of a language laboratory? There are a few characteristics that are common to all kinds of language laboratories. The chief characteristics of a language laboratory can be specified as follows. Retracing. Imitation and practice are two essential requirements of learning a language effectively. In intense drill practice, a student must be able to stop the tape, listen to the sounds and practice them by imitation for as many times and as often as desired. The language laboratory provides the freedom to the student to determine the level of accuracy of his performance. If a student is not satisfied with his own performance, he has the facility to repeat the steps of his performance till he is satisfied with the results. This process is called retracing. Retracing is not possible in programmed instruction as a student is unable to advance till he has mastered the previous frame. However, in language laboratory, such restrictions do not exist as the next step is available to the student irrespective of his success or failure in the previous frame. Self-pacing. A language laboratory allows every student to work at their own paces. A student is allowed to choose any one of the tabs available at the control place. The student can take the tab to his booth and play it for the purpose of hearing and practicing. He does not have to be concerned with what the other students are doing or how far they have progressed in their process of learning. Thus, it allows the freedom to each and every student to proceed at a comfortable speed that suits him completely. This means a fast learner would require doing less retracing while a slow learner would be required to do much retracing. Material selection. In a basic language laboratory, a student is not allowed to select the tabs. It is the teacher or the instructor who decides the entire program and the students are not allowed to give their opinions. However, in the other developed versions of language laboratories, the students are allowed to select and use the tabs individually. A student may select any of the tabs from the control area. Such freedom of material selection allows the student the facilities of self-pacing and self-correction by retracing. This form of operation provides a student maximum individualism. The only negative aspect of this feature is that it is a costly aspect of the language laboratory. It requires individual tape or CD recorders for each student and a huge stock of pre-recorded tabs for playing and hearing to be done by the students.
Now let us move to discuss the advantages of a language laboratory. There are several advantages of a language laboratory. Some of the advantages are stated below. It provides the student an opportunity to listen to the authentic native speakers of the language and not depend upon the not so perfect language skills of teacher or instructor. A student learns to recognize and distinguish the finer nuances of the language. The speech delivery and the pronunciation of words by the student are improved. It is an uninterrupted system where students do not have to sit idle while the teacher is busy instructing another student or correcting someone else's mistake. In this system, a student receives individual attention and immediate correction. It encourages a student to become an active learner. A student can learn at his own pace without having to worry about the progress of the other students of the class. A student has the opportunity to practice repeatedly and correct his own mistakes. It allows a teacher to rectify the mistake of one student or provide individual instruction without disturbing the other students. It offers a variety of experiences for the students. The teacher does not have to repeat the same thing over and over again. Every student can ask questions and clear his doubts without any shyness or without having to disturb other students of the class. Students are provided with guided practice to make it easier for them to learn quickly. It allows the teacher the facility to monitor, rectify and evaluate the individual performances of the students without wasting a huge amount of time for all these activities. It helps to increase considerably the active speaking time of the student. The language laboratories are not completely free from disadvantages or limitations. Some of the main limitations of a language laboratory are as follows. A language laboratory can be utilized to learn reading and writing in a language. It only facilitates the learning of how to speak a language. The number of students who can learn at a time inside the laboratory is limited. Just 16 to 20 students can learn at a time. This can be a cause for concern in classes where there is large number of students. The lessons may become monotonous for the students. The process is time consuming as repeated retracing slows down the speed of learning. There is a lack of well-trained teachers who can handle the complete procedure involved in a language laboratory. The lesson may require occasional revision to overcome the learning difficulties faced by the students. The equipment used in a language laboratory is costly and may not be feasible for every teaching institution to utilize such equipment. What will be the role of the teacher in the language laboratory? Language laboratories follow the communicative model of teaching. The laboratories focus on a student-centric learning process. However, the teacher has a significant role to play in the language laboratory. A teacher acts as the facilitator of learning. The teacher has to be creative and innovative in order to engage and encourage the students to learn in an active manner. The teacher may design activities and practice the learning of the language through interactive sessions. The teacher can stimulate real life situations inside the language laboratory and use all kinds of teaching materials to help the students to grasp and learn the language. Though the stress is on listening and speaking a language, through the use of a language laboratory, the teacher can help the students to develop interest in reading and writing in the language as well. Let us summarize what we have discussed so far. The language laboratory is an important development in the domain of communication. It helps a learner to practice and assess his speech in any language. It is an important technical aid of teaching that allows a student to listen carefully to the native pronunciation and imitate the same till a satisfactory level of performance is achieved. Students have the facility to record their own performance and compare it with the model tape made available to them. They can learn at their own pace and rectify their mistakes. The language laboratory does not require the presence of a teacher at all times. However, the teacher has the facility to instruct the students
individually or collectively as and when required. The language laboratory provides privacy for the students to learn without disturbance. Now you can try to answer the questions given here. What is the significance and relevance of a language laboratory? What are the equipments used in a language laboratory? What are the common types of language laboratories? What are the chief characteristics of a language laboratory? What are the limitations of a language laboratory? Hope that you may go through the reference books for further reading. Essentials of Educational Technology, written by Agrawal JC and published by Vikas Publishing House Private Limited, New Delhi in the year 2009. Introduction to Education Technology, written by Sambad K and published by Sterling Publishers Private Limited, New Delhi in the year 2001. Thank you for watching this program. We can meet again with another topic. Till then, take care. Hello, welcome to the MOOC on Innovative Strategies of Teaching and Learning. For effective teaching, the teacher utilizes certain approaches and tools to enable the student to learn and flourish. Instruction strategies are the techniques or methods that a teacher can get to meet the various learning objectives, and instructors are supposed to have a variety of strategies to match the educational needs of students. They equip teachers to make learning enjoyable, and effective teachers choose from a variety of instructional strategies for students. These strategies help students to stimulate their desire to learn and to walk on the path of independent learning and become strategic learners. I am Dr. A. Hamid, Professor in the Department of Education, University of Calicut, Kerala. I am going to offer you a course on Innovative Strategies of Teaching and Learning. The course is designed to develop an understanding of the theoretical framework of innovative strategies of teaching and learning and the practical ways of implementing them in classrooms. The major objective of the course is to help the teachers understand the different aspects of recent innovations in teaching and learning. Each module is presented with an introduction to the instructional or learning strategy, followed by its exponents, basic elements, assumptions, characteristics, advantages and disadvantages, and steps for developing lesson transcripts for the particular strategy. It is a 4-credit course that has to be completed within a period of 14 weeks. One module each will be uploaded in the first 3 days of the week, followed by interaction based on the modules covered. Regular live interaction and discussion forum will be an added attraction of the course. Each module includes quiz, assignments and reference materials. Final examination will be carried out and certification will be made. Let me invite you to join with me for this wonderful journey to understand the innovative practices of teaching and learning. Come and explore the dynamic world of teaching and learning. Thank you.
ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡയറി ഒക്കെ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡയറി എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയും. കാരണം ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് എനിക്ക് തന്നെ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും അങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങി. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സാധ്യതകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയും ഞാൻ എന്താ പറയുക റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. എന്താണോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണോ എനിക്ക് ആ ദിവസം ഏറ്റവും വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയത്, അതാണ് എൻ്റെ ഡയറി. എനിക്ക് ഈ ദിവസത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഇവന്റുകൾ അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണ്, അപ്പോൾ അത് വൈകുന്നേരം 6 മണി ആയിട്ടുണ്ട്, രാത്രി 12 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഡയറി എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമേ എനിക്കും നീ കാഴ്ച തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് എൻ്റെ വഴി എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു. ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഡയറി ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാം. ഇപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഇവൻറ്റിനെയും എനിക്ക് 2 രീതിയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം, എനിക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ കാഴ്ചയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇവൻറ്റിനെ എനിക്ക് ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ കാണാം, ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് കാണാം. പിന്നെ എനിക്ക് കാണാം ദൈവം എന്നെ എന്താ പറയുക വളരാനുള്ളൊരു അവസരം തന്നു കാണാം. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ശ്രദ്ധിക്കാനും പഠിക്കാനും തുടങ്ങിയതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ദുരന്താന്നുള്ള ടെൻഷൻ നമുക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിയലി ഹാപ്പി ആയിട്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് കാഴ്ചയില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വട്ടം ഓർത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് എന്താണ്, എനിക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു സോഴ്സായിട്ടാണ്. അപ്പം ആ ഒരു സോഴ്സായിട്ട് അതിനെ കാണുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് us. ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നാട്ടിലുള്ള നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഓടി കളിക്കുന്നു, ചാടി കളിക്കുന്നു, പന്ത് കളിക്കുന്നു. പിന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും എന്താ ദൈവമേ എനിക്ക് മാത്രം പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട്. പക്ഷെ അതാണ് ഈ കാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ്. അന്ന് അതിനെ ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ഡിസേബിലിറ്റി ആയി തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓടിക്കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓടിക്കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്നും പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി തന്നെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനിറങ്ങുമ്പോഴും പാരൻസിന് വരെ പേടി മാത്രമേ. അതുവരെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഈ കാഴ്ച, കാരണം എല്ലാവരും ഇത് പറയും. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഒരു ഡിസേബിലിറ്റി തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ചിരി വരുന്ന ഡിസേബിലിറ്റീസ്. സീനറി പിക്ചേഴ്സാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, അതായത് കാഴ്ചയുള്ള പിക്ചേഴ്സാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. നമ്മൾ ഓഡിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. അത് ഇതുവരെ ഉള്ള
എൻ്റെ ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീനറിയോട് ഏകദേശം മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഓഡിറ്ററിയും ടച്ചും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു സൗണ്ട് ബോക്സിൽ പാട്ട് കേൾക്കുക. അപ്പൊ ഞാനതൊരു എത്ര വലുപ്പമുള്ള സൗണ്ട് ബോക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ പാട്ടിന്റെ ശബ്ദം, ബേസ്, ട്രബിളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ നല്ല കറക്റ്റ് ഇമേജസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരാൾ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക, എനിക്ക് ഏകദേശം അയാളുടെ തല എവിടെയെന്ന് ഏകദേശം കണ്ടുപിടിച്ച് തൊടാൻ കഴിയും. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഒരു ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു ഇമേജ് റെക്കഗ്നിഷനാണ്. ഞാൻ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ 5-നാണ്, പരിസ്ഥിതി ദിനം. ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയപ്പോൾ നിനക്ക് കണ്ണ് കാണാതെ നീ എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ റെസ്പോണ്ട്. ഏഴ് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് നോർമൽ 40-50 കുട്ടികളുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു, എല്ലാ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെയും പോലെ സ്ക്രൈബിന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് മാർക്ക് വാങ്ങി ഞാനും ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എഴുതിയപ്പം ഒരു അധ്യാപകനും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എൻ്റെ സ്ക്രൈബിൻ്റെതാണെന്ന് വരെ പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതല്ല എന്നൊരു അധ്യാപകൻ വരെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ആ അധ്യാപകൻ എന്താ പറയാ, എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഒരാളാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചർ പറയാണ് ബുക്കിലെ 92ാമത്തെ പേജിലെ 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ആ പേജിലേക്ക് പോകുന്നു, ആ പാരഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നു, എനിക്ക് സ്ക്രീൻ റീഡർ ഹെഡ്ഫോണിലൂടെ വായിച്ചു തരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുന്നു, ടീച്ചർ അത് നോക്കുന്നു, ടിക്കിടുന്നു. ബ്രെയിലിൽ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്തോ അവൻ കുത്തിയിട്ടു എന്നല്ലാതെ ഒരു നോർമൽ ടീച്ചർക്ക് വേണ്ട, ഒരു നോർമൽ ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. What do you think when I said twice a week the window thorough? I think you are written something in the board. Yeah. I would like to take that. Yeah. എനിക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ബോർഡത്തെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി. അത്രേ. എനിക്ക് ബോർഡത്തെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണമായിരുന്നു. എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ടീച്ചർ എന്ത് എഴുതിയാലും എനിക്ക് വായിച്ചേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്കതിനു വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി. This poem is actually based to best good or bad in life. This two are important in this society or human life. I think this is the text you are. Yeah. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നതാവട്ടെ ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ടെക്സ്റ്റ് ആവട്ടെ ഏതൊരു ടെക്സ്റ്റിനെയും ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഫീച്ചർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതോടുകൂടി അത് റെക്കഗ്നൈഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആ റെക്കഗ്നിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇതിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് മാച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ഈ എല്ലാ അക്ഷരത്തിന്റെയും മാച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകൾ എഴുതിയത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഓൾറെഡി അതിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ ആ ഒരു ടീച്ചർ എഴുതിയ അക്ഷരം നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരും. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിപ്ലേസിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കും, എന്നിട്ട് ആ ഫോട്ടോയിൽ എഴുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ അക്ഷരങ്ങൾ അതിന് പകരം വെച്ച് തരും. ഞാൻ ബ്രെയിലിൽ എക്സാം എഴുതിയപ്പോഴും സ്ക്രൈബിന് ഉപയോഗിച്ച് എക്സാം എഴുതിയപ്പോഴും
എന്നോട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചു. കാരണം അവരെക്കാരും എനിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇത് നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു വാങ്ങിയ മാർക്ക് എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടാണോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇതെനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ്, പറ്റൂല, എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ഒരു എൻ്റെ യോഗ്യതയെ തെളിക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ നോർമൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒരു കാഴ്ചയുള്ള കുട്ടിയുടെ എൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തോ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ പോലെ ഇരിക്കുന്നു, കീബോർഡ്, ലാപ്ടോപ്പ്, അതായത് കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് ബുക്കും മറ്റേ ബോക്സും വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം, എന്നിട്ട് ഹെഡ്ഫോണ്, ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്തു. സിംപ്ലി എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് ലിനക്സ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് OCR സൊല്യൂഷൻ, നമ്മൾ മലയാളികളുടെ തന്നെ ഒരു ടീം, ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കത് വായിച്ചു തരുന്നു. ആ വായിച്ചു തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ MS ഓഫീസ് എടുക്കുന്നു, അതിനകത്ത് എഴുതുന്നു. നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ. എന്നിട്ട് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എൻ്റെ പ്രിൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ വരുന്നൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റേത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പേപ്പറൊക്കെ ഒരു റിസോഴ്സ് ടീച്ചറിനാണ്, ബ്രെയിൽ അറിയുന്ന ഒരു ടീച്ചർ, ആ ടീച്ചറാണ് അത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് അറിയില്ല അവൻ എന്തറിയും, അവരെന്തറിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ എഴുതുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പോലും തിരുത്തി തരാൻ കഴിയും. കേരള സിലബസിലേക്ക് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ബ്ലൈൻഡിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാൻ SLCക്ക് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ IT മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ IT രംഗത്തൊക്കെ തന്നെ ഹാറൂൺ അവൻ്റെ കഴിവുകളെ നന്നായിട്ട് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് എക്സാം എഴുതുന്നതും. അത് നമ്മൾ അധ്യാപകർക്ക് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പേപ്പർ വാല്യുവേഷനൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം സൗകര്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും, ബ്ലൈൻഡിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്ളത് അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, പഠിക്കേണ്ടത്, വളരേണ്ടത്. ഞാനൊരു സെമിനാർ ബ്രെയിലിൽ എഴുതി കൊണ്ടുപോകാൻ, ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ. ഞാൻ ഈ ബ്രെയിലിൽ എഴുതി കൊണ്ടുപോയാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് പുച്ഛം മാത്രമേ അതൊന്നും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം അവനറിയില്ല ഇത് എന്താണ് എഴുതിയത്, ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് വായിക്കുകയാണോ അത് വിരൽ വെച്ച് വായിക്കാന്ന് പോലും അവന് സംശയം ചോദിക്കാൻ. എനിക്ക് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടാണോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അർഹത നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക്, വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ബട്ട് വി ആർ യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഒരു സംശയത്തിനും ഇതിനും അവിടെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ബ്രെയിലിൽ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമോ? എന്നെ വിലയിരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡുമായിട്ട് ഇടപഴകുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബ്രെയില് ഇത്രയും, അതായത് ബ്രെയിൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ബ്ലൈൻഡിന് ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ ബ്രെയിലിനെ എതിർക്കല്ല, ബ്രെയിൽ നമ്മളെ ഒരു ലൈറ്റാണ്. അപ്പം ബ്രെയിൽ എന്ന ആ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ സൈറ്റഡ് ജനറേഷൻ വരെ, തലമുറ വരെ പെന്നിനെയും പേപ്പറിനെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷയും നോട്ട് എഴുതുന്ന യുഗത്തിലേക്ക് ഇനി 5-6 വർഷത്തിന്റെ നടത്തേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഏകദേശം അടുത്തെത്തി നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നോട്ട് എഴുതാനും, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാനും, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കാനും, സ്കാനറും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമുക്കറിയാം, കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന ഏകദേശം ഒരു ക്ലാസ്സിന് ബ്രെയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഏകദേശം 700 രൂപന്റെ ചെലവുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ 70 ടെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് 7 വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ 8 വിഷയം, അതിലും പാർട്ട് 2 പാർട്ട് 1 ഇങ്ങനെ അടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ +2 വരെ. ഇത് ആണെങ്കിൽ ആരും മര്യാദയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇതിനൊക്കെ ചെലവഴിക്കുന്ന ആ ഒരു പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 2 വർഷത്തെ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. എല്ലാവർക്കും. കാരണം ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്, ബ്രെയിൽ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും, ഐ എം ഷുവർ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും സ്കാനറും ഉള്ള ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓഡിയോ ബുക്സും കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രെയിൽ ടെക്സ്റ്റും മാത്രമേ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു സ്കാനറും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും കൊടുത്തു വിട്ടാൽ ഹി ക്യാൻ റീഡ് എവറി ബുക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ലോകത്ത് ഏത് ബുക്കും അവന് വായിക്കാം, ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട. റീഡിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും 100% എല്ലാം ആക്സസിബിൾ ആണ്.
Search internet software like help software. Click to sign into a main menu. Link Turbo Studio. നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് സ്ക്രീൻ റീഡേഴ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്തു തരും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഐ അടിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ അനൗൺസ് ഐ, എൻ ഇറ്റ് വിൽ അനൗൺസ് എൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലും കീബോർഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ കീബോർഡിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൗസിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു തിയറിനെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡിങ് ലെവൽ 3 നമ്മളെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ആദ്യം എവിടെയാണെന്ന് തപ്പി നോക്കില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഹെഡിങ് ലെവൽ 3 ഫോക്കസ് എടുക്കും. സ്ക്രീൻ റീഡർ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വി ക്യാൻ യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലൈക്ക് എ നോർമൽ പേഴ്സൺ. ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്ലൈൻഡിന് ആദ്യമേ കൊടുക്കണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജില്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് നോർമൽ സ്റ്റുഡൻസിനോട് വരെ കോമ്പറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാം എഴുതുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു പോസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രെയിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ബട്ട് ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റർ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാന്നുള്ളത് അറിയാം. എല്ലാരും ഉറങ്ങിപ്പോയി പെരിയോർ പുതറത്താൽ യമുടി സൗത്തി ചെയ്തപ്പോൾ ഇസ്ലാം ജിഹാദി ഹരിദാദി കണ്ണമ്മണി മകളും സുഫിറത്താൽ കുളലും ആക്സസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരിക്കലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും 100% ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള് അവിടെ വന്നിട്ട് അത് ടച്ച് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അത് ആക്സസിബിൾ ആക്കുക. അയാളുടെ ആക്സസിബിൾ എന്ന വേർഡിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം നമ്മളുടെ മൈൻഡിനെ ആക്സസിബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റാമ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് കയറാം. ഇപ്പോൾ കാഴ്ചപരിമിതർക്കും വികലാംഗർക്കും ഇന്ന് ആക്സസിബിൾ ആക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരൊക്കെ റാമ്പ് വെക്കും. ഞാൻ പറയുന്നു അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതിൻ്റെ ഒരു, അതായത് ഒരിക്കലും റാമ്പല്ല ആക്സസിബിലിറ്റി, ആക്സസ് എബിലിറ്റി. മനസ്സിലേക്ക് അത് ആ ഒരു പ്ലേസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള എബിലിറ്റി. ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രധാനമാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നോർമൽ പേഴ്സൺസ് എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്യുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബേസ്. സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ വ്യൂ മാറ്റാൻ കഴിയും. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആൾ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും, ഇപ്പം ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസ് ഇതുപോലുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൊസൈറ്റി ഒരു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളെ കണ്ടാൽ അയ്യോ പാവം എന്നതിൽ നിന്ന് അയാൾക്കും കഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എതിരാണ്. ആദ്യം തന്നെ പറയാമല്ലോ, ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ബ്ലൈൻഡ് ആക്കുകയാണ്, ഇരുട്ടാക്കുകയാണ്, ഡാർക്കാക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളാണത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ജില്ലയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പാരന്റ്സിന് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനും ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ്. പാരന്റ്സിന്റെ മടിയിൽ കടന്ന് വളരേണ്ട പ്രായത്തിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് കുട്ടി.
അത് കഴിഞ്ഞ് ടീനേജ് ഒരു 12 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവരും ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ, കുട്ടിക്ക് എന്തറിയാം, കുട്ടിക്ക് എന്തറിയില്ല, കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം, ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകൾ ബ്ലൈൻഡിന് ആക്സസബിൾ ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ശരിക്കും ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകൾ ആക്സസിബിലിറ്റി അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു സ്കൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, അവരുടെ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ, ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ മാത്രമാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് വാക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അറിയുന്നത്. പിന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പ്ലേസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഓൺലി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഓർ ഹിസ് ഹൗസ് ഓർ ഹെർ ഹൗസ്. പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സാമൂഹ്യ മൂല്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യം. കാരണം അവര് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൈൻഡുമായിട്ടാണ്. കണ്ടുണരും കൈരളി സ്വാമിയും സ്വാമി തിരുനാളും ശ്രുതിയിട്ട സംഗീത സാഗരമേ സ്വാമിയും സ്വാമി തിരുനാളും ശ്രുതിയിട്ട സംഗീത. ഇപ്പോ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ പ്രശ്നം, പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വേദിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആക്ഷൻസ്, കൈകൊണ്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. അത് പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഒരു നോർമൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കാണിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് ആക്സസബിൾ ആവും, ഞാനത് ചെയ്ത് ശീലവും. അപ്പം ഈ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകൾ കുട്ടികളിൽ എന്താ പറയുക, പൊതുസമൂഹമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസും എല്ലാം കുറയ്ക്കുക, പോസിബിലിറ്റീസും കുറയ്ക്കുക. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളും ബ്ലൈൻഡിന് ആക്സസബിൾ ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആക്സസബിൾ ആവുക, ഡഫ് ഡം സ്റ്റുഡൻസിന് ആക്സസബിൾ ആവുക. അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളുകളാണ്. ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകൾ വേണ്ടത് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളുകൾ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ എനിക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ കഴിയണം. അവിടെ എന്നെ ബ്രെയിൽ പഠിപ്പിക്കാനും എന്നെ ഓറിയന്റേഷൻ മൊബിലിറ്റി പഠിപ്പിക്കാനും ഒരു ടീച്ചറുണ്ട്. കാരണം ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ബ്രെയിലാണ്, ഒരു സാധനം ഓറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി, ടു വാക്കലോൺ. ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അധ്യാപിക ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകൾ? എന്ത് മൂല്യമാണ് അവർ തരിക നോർമൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന്? പിന്നെ ബ്ലൈൻഡിനായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കിട്ടുന്നതൊന്നും അത് വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട്. കാരണം സൈറ്റഡിന് കിട്ടാത്ത മൂല്യം നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതല്ല. മങ്കട ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ കീഴില് IED ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗത്തില് 62 പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഇത്തരം കുട്ടികളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഇൻക്ലൂഷന്റെ കീഴിൽ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ 12ഓളം വർഷമായിട്ട് റിസോഴ്സ് ടീച്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപികയാണ് ഞാൻ. അതിൽ പിന്നെ റിസോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സും ജനറൽ ടീച്ചേഴ്സും ഒരുമിച്ചാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പം ജനറൽ ടീച്ചറായിട്ട് ഈ റിസോഴ്സ് ടീച്ചർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, പാഠഭാഗങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പാഠഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗം ഇപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അത് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആ പാഠഭാഗത്തെ മാറ്റി അതിലിനി എംബോസ്ഡ് മാപ്പ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കും, ഇനി എംബോസ്ഡ് ഡയഗ്രാം വേണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ്, അതിനാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം നല്ല ഡയറികളാണ്. മനോഹരമായ അത്തരം ഡയറികളിൽ സുഖങ്ങളുണ്ടാവും, സന്തോഷങ്ങളുണ്ടാവും, ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാവും, പരിഭവങ്ങളുണ്ടാവും. ആ പരിഭവങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയും കുറവുകളെയും ഒക്കെ മറന്ന് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണാനും അതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ
നമുക്ക് ഇത്രയല്ലേ കുറവുകളുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിലൂടെ നല്ലൊരു മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവും. ഒരു സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നതിലുപരി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നൊരു മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ വരാനുള്ള കാര്യം, ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് പ്രശ്നമായിരുന്നു. കാരണം വിൻഡോസ് 8 ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് അത് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിനിങ്ങനെ ഒരു സാധനം പ്രോഗ്രാം ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് എല്ലാം ശരിയാക്കാം എന്നെ സാർ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം എന്നതേ ഞാൻ അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് എന്റെ സിസ്റ്റം, എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ കേടായത് ഒരു കണക്കിന് എനിക്ക് ഭാഗ്യമായി. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത്. Hi friends, welcome to Accessible Tech Malayalam, our YouTube channel. Today I am going to introduce a new application called English Malayalam Dictionary. It is a very accessible and അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്താനുള്ള കാര്യം, മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് നോർമൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ്, ടെക് മലയാളം, രതിഷ മേനോൻ, ജാബിർ വരിക്കോട് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ബ്ലൈൻഡിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എന്താന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വിഷ്വലി ഇംപേർഡിന് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം അവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തന്നെ നെറ്റിൽ നിന്ന് പലതും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡിന് ആക്സസിബിൾ അല്ലാത്ത കണ്ടന്റുകൾ മാത്രം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് കാണുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ചാനലിന്റെ പേര്, ഞാനിപ്പോൾ ആ ചാനലിന് ആക്സസിബിൾ ടെക് ഫോർ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ആക്സസിബിൾ ടെക് മലയാളം എന്നാണ് നമ്മുടെ പേര്. അപ്പം ടെക് മലയാളമാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആക്സസിബിൾ ടു ബ്ലൈൻഡ്. നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടാൽ അറിയാം, അതൊരു വീഡിയോ ആണ്. യൂട്യൂബ് കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് കണ്ടന്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൈൻഡിന് മാത്രമല്ല, ഇൻക്ലൂസീവ് വീഡിയോസ്. Please subscribe it and share it and watch it. I'm Harun Kirintiki. മലയാള സർവകലാശാല ലൈബ്രറി സേവന രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ കാൽവെപ്പിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുക. അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളുടെ വായന സാധ്യമല്ലാത്ത കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പുസ്തകം വായിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം. അതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചക്ഷുമതി അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സംവിധാനം ഇന്ന് സർവകലാശാല യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് എന്ന് പറയാം. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ആക്സസിബിൾ കോക്കോനറ്റ് എന്ന പേരുള്ള ലിനക്സ്, കാരണം മലയാളം OCR ലഭിക്കാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ക്ലീനറിന്റെ ഫയല് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. പിന്നെ വിൻഡോസിൽ ആമിസ്, അതൊരു ഡെയ്സി ബുക്ക് പ്ലെയർ ആണ്. ഡെയ്സി ഡിജിറ്റൽ ആക്സസിബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഓഡിയോ ബുക്സ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയോ പ്ലെയർ ആണ് ആമിസ്, AMIS, അഡാപ്റ്റീവ് മൾട്ടിമീഡിയ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം. ടെക്സ്റ്റ് ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൗകര്യം ഞാൻ ചെയ്യാനുണ്ടായ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ഒരു മലയാളത്തിനൊന്നും സ്പെൽ ചെക്കേഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പെൽ ചെക്കേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് OCR അഥവാ ഓപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ടെക്സ്റ്റ് ക്ലീനർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ A എന്നൊരു അക്ഷരം എഴുതി, അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ A എന്ന അക്ഷരത്തിന് പകരം ഇവിടെ എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അക്ഷരം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോ A വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ വന്നാലും ഇതെന്ത് ചെയ്യും, റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ഒരിക്കലും ഇംഗ്ലീഷിൽ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് സ്പെല്ലിംഗ് 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിന്, റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ഒഴിച്ചുള്ള തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളത്തിനൊന്നും നമുക്കിത് പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് സ്പെല്ല് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മലയാളത്തിനും തമിഴിലും തെലുങ്കിനും ഒക്കെ ഈ ഫീച്ചർ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ബുക്ക് ഷെയർ മെമ്പർഷിപ്പ് അവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പം ബുക്ക് ഷെയറിന്റെ ഡിജിറ്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് അവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തു. അത് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് FS റീഡർ, ഫ്രീഡം സയന്റിഫിക് റീഡർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ അത്രത്തോളം ആറൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് കേവലം ഈ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ആറൂനെ കണ്ടത്. പക്ഷേ ആറൂൻ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മേഖലയിൽ സ്വന്തമായി ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത
ചില പ്രോഗ്രാമുകളും കണ്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. നമ്മുടെ മലയാള സർവകലാശാലയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാള സർവകലാശാലയിലെ ഡിജിറ്റൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളുടെ രംഗത്ത് പലതും ഹാറൂണിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നടപ്പാക്കിയത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് തന്നെ ചെന്നൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്നോട് എന്താ പറയാ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയുകയാണ്. അതായത് അയാൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്ക് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു ശമ്പളമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിന്റെ പകുതി ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അയാള്. അദ്ദേഹം ഒരു അസിസ്റ്റന്റിന് നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള പേപ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബട്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ ലാംഗ്വേജും വായിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ലിയോസിന്റെയും ടെക്സ്റ്റ് ക്ലീനറിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു സാധ്യതകൾ വന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഇത് എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് അസിസ്റ്റന്റിനെ വേണ്ട, എനിക്ക് എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നു എന്നതിൽ. വെൽക്കം ടു ടെക്കി വേൾഡ്. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അതുല്യമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഹാറൂൺ. വെൽക്കം ടു ടെക്കി വേൾഡ്. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അതുല്യമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഹാറൂൺ. കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് ഒരു മാഗസിൻ, ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നതും മാഗസിൻ വായിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു മാഗസിൻ വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പം ഒരു ഡെയ്സി ഓഡിയോ മാഗസിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രമാസികയുണ്ട്, സാഹിത്യമാസികയുണ്ട്, ബാലമാസികയുണ്ട്, കുട്ടിമാസികയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മാസികകൾ നിർമ്മിച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പം എന്താ പറയാ, ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തുമ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലൂടെ വായന വളരാനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരുപാട് മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മൾ വായനക്കാർക്ക് എത്തിക്കാനും കഴിയും. ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ഒരു 6-7 ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ മാഗസിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനാണ് എൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് സൈഡും ഡെയ്സി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സൈറ്റഡ് മാഗസിൻ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജ് സൗണ്ട് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിലെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിസൈൻ അല്ലേ, ആ ഒരു ഇന്റർഫേസ് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എന്താ പറയാ, സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, സൂപ്പർ കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്ന തലത്തിൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള കണ്ടന്റ് കളക്ട് ചെയ്യണം, അത് വായിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം, എന്നിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ എവിടേക്ക് വെക്കണം എന്നൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം OBI, ഒരു ഡെയ്സി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടൂളാണ്. ഡെയ്സി ഫോറം ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണിത്. അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അത് ഡെയ്സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഡെയ്സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഡിജിറ്റലി ആക്സസിബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബുക്കിന്റെ ഏത് പാർട്ടിലേക്കും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈറ്റഡ് ബുക്കിന്റെ പേജിലേക്കും പാരഗ്രാഫുകളിലേക്കും ലൈനുകളിലേക്കും ക്യാരക്ടറുകളിലേക്കും സെന്റൻസുകളിലേക്കും വേർഡ്സിലേക്കും പോകുന്ന പോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മൾ ഇത്തരം ഈ മാഗസിൻസ് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആലുവ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂൾ, തൃശ്ശൂർ ജെയിംസ് സ്കൂള്, അതുപോലെ ചെന്നൈയിലെ ഡിസ്ബി സ്കൂള്, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഈ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഈ മാഗസിൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുകയും കുറെ ഈ മാഗസിൻസ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ ഇപ്പൊ കുട്ടികളാവട്ടെ മുതിർന്നവരാവട്ടെ കാഴ്ചയുള്ളവരെങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഒരു മാഗസിന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ആക്സസിബിൾ ടെക് ഫോർ എനിവൺ. ബ്ലോഗിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം, എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊക്കെ എഴുതിക്കാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആക്കാമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലോഗ് ചൂസ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളവരുടെ വളർച്ചയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വഹിച്ച പങ്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഒരു 70-80% ഇപ്പോഴും ആക്സസിബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. മാത്രമല്ല ആക്സസിബിലിറ്റി എന്ന ഒരു ടേമിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനീസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഒരു സ്ക്രീൻ റീഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാള് ഒരു 70,000 രൂപ 80,000 രൂപ ചെലവാക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാള് ഒരു 20,000 രൂപ 30,000 രൂപയ്ക്ക് ചെലവാക്കുകയാണ്.
ഇത്തരത്തില് ആക്സസിബിലിറ്റി വിറ്റ് പണമാക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലോബലി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഡെവലപ്പർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കാഴ്ചവെക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും ആക്സസിബിൾ ആവാറില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ കേസിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിലൊന്നും കാഴ്ചവരുന്നവർക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ പോലും ഇല്ല, ഒരു വേർഡ് പ്രോസസർ പോലും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. അതാകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നിയത്. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ അല്ലാത്തതിനെ ആക്സസിബിൾ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വെർഷനുകൾ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത്. ടെക്നോളജി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റെല്ലാ ബ്ലൈൻഡ് കുട്ടികളുടെയും ബ്ലൈൻഡ് അധ്യാപകരെയും പോലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിപ്പെടുമായിരിക്കും. കാരണം അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് നമ്മളെ വളർത്തുന്ന ഘടകം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് ഡാറ്റാബേസ് വെച്ചിട്ട്. അത് റെഡി ടാപ്പ് സി കാഴ്ചപരിമിതർക്ക് ഏതൊരു ഇമേജിനെയും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടാപ്പ് സി. ഇങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും ഇന്റർനെറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം ടാപ്പ് സിനെ ഓഫ്ലൈൻ ആക്കി. കാരണം ടാപ്പ് സി വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒബ്ജക്ട് റെക്കഗ്നിഷൻ തരുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. ബട്ട് അതിന് ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നെസസറി ആയിരുന്നു. ബട്ട് നമ്മളതിനെ ഓഫ്ലൈൻ ആക്കിയപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മാറ്റം തന്നെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് സമയത്തും ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് റെക്കഗ്നിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നോളജി നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാഴ്ചയുള്ളവർ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുന്ന പല വർക്കുകളും വേസ്റ്റ് ആയി പോകാറുണ്ട്, വെറും വേസ്റ്റ് ആയി പോകാറുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാളുടെ സഹായം നമുക്ക് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ ഒരു വർക്കിന് അത്യാവശ്യമുണ്ട്, എക്സ്പേർട്ടിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. കാരണം കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ആക്സസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധം വേണം. അത് കറക്റ്റ്ലി കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ, ഞാൻ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് കിങ്ഡം എന്നൊരു ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പം അത് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ചകളിലാക്കി. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും എൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് അവർ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരും കാഴ്ചയില്ലാത്തവരോട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇടപഴകാൻ തയ്യാറാവും. അവർക്ക് അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ അവർക്ക് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരു സൗണ്ടിനെ കാഴ്ചയുള്ള ഒരാളേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വിഷ്വലി ഇംപയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കഴിയുന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കഴിയാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവരും കഴിവുള്ളവരാണ് എന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. നമ്മൾ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്പെഷ്യലി കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്റർടൈൻമെന്റിന് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളൊരു ടൂറ് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണ് കാണാതെ നിങ്ങൾ എന്തിനു ടൂറ് പോകുന്നു എന്ന് എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്റർടൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന പോലെ തന്നെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം ഞാനിവിടെ കാറ്റ് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഓരോ ഇവന്റ്സിനെയും ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് ആസ്വദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നതിലുപരി യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റിന് നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഇന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇപ്പം ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റ്, ബ്ലൈൻഡ് ഫുട്ബോൾ, ബ്ലൈൻഡ് ഹോക്കി, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം ബ്ലൈൻഡ് ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് വിരാട് കോഹ്ലി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇത് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ഫുട്ബോൾ കണ്ടവരാരും ഇത് ബ്ലൈൻഡ് തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാത്ത ഒരു കാഴ്ചയുള്ള ആളും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇല്ലാത്തവരുടെ ആ ഒരു ബോള് ശബ്ദം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഈ രണ്ട് ഗെയിമിനും ഇല്ല.
പിന്നെ നമ്മളിപ്പം നോർമൽ ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും ഒക്കെ നമ്മളും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്കറിയാം കമന്ററികൾ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് അത് തന്നെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബൈക്കുച്ചാണ്ട് പാണങ്കത്തണുമാ വഴല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പണ്ടാക്കണുമാ വയറ് കത്തിയാല് എന്റെ കൊടല് കത്തണുമാ പ്രാണം പെടഞ്ഞിട്ട് ദൈവേ ഓണം പഴാർക്കണുമാ. ഞാനിപ്പം ശരിക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സിംഗർ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ വെറുതെ പാടിയതാണ്. ഇപ്പം ഒരു സാധാരണ ആൾ ഇങ്ങനെ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ കളിയാക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആൾ ഇങ്ങനെ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നന്നായി, ഭയങ്കര ആവശ്യമില്ലാതെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഡിസേബിലിറ്റിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് ഇല്ലാത്ത കഴിവുകൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പം നമുക്കുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കഴിവുകൾ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പം പലപ്പോഴും ഉള്ള കഴിവുകൾ പോലും അവരറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ കാഴ്ചപരിമിതി ഉള്ളവർ തന്നെ അവരുടെ വില കളയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയില്ല, ഈ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയില്ല എന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് 2 കമ്പ്യൂട്ടറുള്ള ഒരാള്, ഒരു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആള് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ആനുകൂല്യം എന്നാണോ പറയേണ്ടത്? അപ്പം ശരിക്കും കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് അകലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. നിങ്ങൾ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത കഴിവിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിനന്ദനമല്ല, അവർക്കുള്ള കഴിവിനെ കുറിച്ച്, അവരുടെ കുറവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക് ഒരു ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഒരു 10 കോപ്പി എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? 10 തവണ കൈ കൊണ്ട് എഴുതും. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്റ് എടുക്കുക ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യങ്ങളെ വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരിയാണോ? നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിങ്ങും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്കൊരു ആത്മസംതൃപ്തിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പം പലരും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, അത് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ സ്വയം ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പഠിക്കുന്ന ആളെ പര്യാപ്തരാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാന് എന്താ പറയാ ഒരാൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ടും ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ പഠിച്ചതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് സ്വയം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ അവര് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ പോലും നമ്മൾ വിളിച്ച് സംശയം ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേസ് പഠിപ്പിച്ച ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു വരുൺ കൃഷ്ണ, അവന് ബേസ് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്ത. ഇപ്പൊ അവൻ എന്താ പറയാ നമ്മളെ വിളിച്ച് നമ്മൾ അവനോട് അവനെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ അതെങ്ങനെയാ ഇതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിലൊരു ബുക്ക് കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കേ, നിങ്ങളിൽ തീരെ കാണാത്തവരില്ലേ, തീരെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരില്ലേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും, സൈക്കിൾ ബുക്ക്, സാധാ പുസ്തകം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ, മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് റീഡ് ചെയ്യിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ റീഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുക? അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്ക്രീനിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ എന്താക്കും, ശബ്ദമാക്കും, നമുക്ക് വായിക്കാവുന്ന നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന സംഭവമാക്കുന്നതാണ് എന്ത്, സ്ക്രീൻ റീഡർ. Mr. Harun Karim, our former student who came here from his 5th standard, after getting sufficient training from here, now he is also become one trainer and motivator for our other trainees, and he is also imparting his acquired knowledge to the other students also. മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ. ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പിന്നെ മൾട്ടിമീഡിയ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലൈഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാറ് പ്രസന്റേഷനിൽ. 4+8+10+12. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നോ? നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടില്ല. നമുക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, കുറവുകളെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും മറ്റൊരാൾക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഹെൽപ്പാണിത്.
അപ്പം മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരാളെ അല്ല, ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ യുക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളെ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു യുക്തി ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഡ്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +2 ചെയ്തിട്ട് +2 സയൻസ് ചെയ്യണം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, എഞ്ചിനീയറിങ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ് US മാക്സിമം IIT, ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ IIT എങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ IITയിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഡിഗ്രി ആയല്ലോ. എന്നിട്ട് സിവിൽ സർവീസ്. പിന്നെ ഏത് മേഖലയിലും ആളുകൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖല. ഇപ്പൊ ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഒരാൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം, ഒരാൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മേഖലയാവട്ടെ, ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അതിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പദവിയോട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്. സാധാരണ ബ്ലൈൻഡ് വീഡിയോ എഡിറ്റേഴ്സ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഴ്സ് കുറവാണ്. സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ട്. എന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോഴും പകുതിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. അത് പൂർത്തിയാക്കണം. അത് എന്താ പറയാ, സ്വപ്നമാണ്, എയിമാണ്, പേര് പോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് എയിം. മൾട്ടിപർപ്പസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ വിപണിയിൽ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ്. യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഫയൽസ് ഓഫ് വിൻഡോസ്, ഫയൽസ് ഓഫ് ലിനക്സ്, ഫയൽസ് ഓഫ് മാക്സ്, ഫയൽസ് ഓഫ് എനിവർ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എല്ലാ എൻവയറമെന്റുമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇടപഴകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പം ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വലിയൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. 5 വയസ്സ് തൊട്ട് ഓനെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു. ഓൻ സൂപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എബിലിറ്റിയിലോ 3ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് എല്ലാ ശനിയും ഞായറും എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓന് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയിലെത്തി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഓൻ ഇത്രയും ഡെവലപ്പായി വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ കുട്ടിയിലേറെ എത്രയോ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് മറ്റുള്ള അംഗവൈകല്യമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും. പക്ഷെ നാട്ടുകാർ കാണും എന്നുള്ള ഒരു ഈഗോ കാരണം ആരും ഈ കുട്ടികളെ പുറത്തിറക്കാറില്ല. അതാണ് ഇവർക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം. നേരെ മറിച്ച് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയിലേറെ ഒരു ഡബിൾ ബുദ്ധി എന്തായാലും ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമാണ്. എൻ്റെ അനുഭവം ഞാനീ പറയുന്നത്. നോർമൽ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ ഈ വർഷം പുതുക്കിയ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം 9 മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങും, 1:30 നീക്കും, എന്നിട്ട് ആ സമയത്തേക്ക് പഠിക്കും. പ്രഭാതം എങ്ങനെയാണ് മുട്ടിക്കുന്ന സമയം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷായി ഇരുന്ന് അപ്പം ആ ഇരുപ്പത്തെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 8 മണി അവിടുന്ന് നീക്കില്ല. എനിക്ക് എന്താ പറയുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ല, സ്വതന്ത്രമായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാം. പിന്നെ പ്രഭാതത്തിനൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. ഫസ്റ്റുമായി ഈ കാക്ക അറിയണതും ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. പകല് ഞാൻ എന്താ പറയുക, എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ആണ്. ഒരു 5 മണി മുതൽ ഒരു 9 മണി വരെ ഞാൻ നോവലുകളൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കും. എൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റിന് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഡയറി എഴുതുന്നതും എൻ്റെ മനസ്സിനൊരു ശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം എന്നതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും പ്രേരിപ്പിച്ചു. എന്തോ മനസ്സ് തോന്നിയത് എഴുതി വെച്ച് തുടങ്ങി. പിന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വന്നതാണ് എൻ്റെ ഡയറികൾ. നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളൊരു കടലാസിലേക്ക് പകർത്തുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഡയറി എന്നതിൻ്റെ പേരിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. നമ്മൾ ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എന്തോ നേടിയൊരു അനുഭവമാണ്. നിലാവുദിച്ച ഒരു രാത്രി. ആ രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രമാലാക ആകാശലോകത്തെ തന്റെ സഹപാഠികളോടായി ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞോട്ടെ? അവരെല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു. അവൾ കഥ ആരംഭിച്ചു. കുറെ കാലം മുമ്പ് വരെ ഞാൻ ഒരു അഹങ്കാരിയായ നക്ഷത്രമായിരുന്നു. ഈ കഥ സൂര്യന്റെ ആദ്യ ജന്മത്തിലെ കഥ കൂടിയാണ്. അന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാനും അവനും പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തു ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, നീ എന്താണ് രാത്രിയിൽ നിന്റെ വെളിച്ചം പരത്താത്തത്? അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല, പകരം മുഖം തിരിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്തു വന്നു. നല്ല ചങ്ങാതിമാരായി തീർന്ന ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അതുകണ്ട് ശുക്രനും വ്യാഴനുമൊക്കെ അസൂഹ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, പ്രിയപ്പെട്ട സൂര്യനക്ഷത്രമേ, രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രഭയെ മറക്കാൻ യോഗ്യനാരാണ്? അവൻ കണ്ണീർ വാർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, ദൈവം അത് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. അവൻ എനിക്കൊരു രത്നമാല കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞു തന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് അവൻ നൽകിയ ആ മാലയാണെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും മനസ്സിൽ അഗാധമായ പ്രണയം പുറപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ അത് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അത് പരസ്പരം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഒരിക്കൽ അവൻ എന്നോടും അനുമതി വാങ്ങി ഒരു യാത്ര തുടങ്ങി. Welcome to the session Project Management and PERT CPM. PERT, Project or Program Evaluation Review Technique, and CPM, Critical Path Method, are the two methods of project management. Before any activity begins related to the work of a project, every project requires an advanced, accurate time estimate. Without an accurate estimate, no project can be completed within the budget and the target completion date. PERT and CPM help us to complete a project within the stipulated time and budget. So let us understand first what is project. A project is a series of activities to accomplish a specific objective. Project management involves project planning, monitoring, and controlling. Successful project management ensures the completion of project in time within the budget and specification. Let us familiarize project with a simple example. Arranging for a tea party. It is a project. The project arranging a tea party requires the following activities: invite guests, procure materials, prepare snacks, arrange for the dishes, prepare tea, arrange seats, set table with snacks and dishes, and clean the table. From the above example, it is understood that each activity needs physical time for its completion. Certain activities are interrelated. For example, tea cannot be served until its preparation is completed. Each activity will require one or more of the resources such as manpower, raw materials, and equipments. The project will be completed only if all of its activities are completed. Network representation of projects. Network analysis is a must for studying PERT and CPM. Network analysis is a technique related to the sequencing problems which are concerned with minimizing the performance of the system, such as the total completion of the project, overall cost, etc. In other words, network analysis is a system which plans project by analyzing the project activities. It is one of the most popular techniques used for planning, scheduling, monitoring, and coordinating large and complex projects comprising a number of activities. Objectives of network analysis. It is a powerful tool for planning, scheduling, and control of project. It shows a simple way of the interrelationship of the various activities of constituting a project. Minimize total cost, minimize total time. It leads optimal use of resources. It avoids production delays, interruption, and conflicts. It provides a comprehensive idea about the project, and it provides up-to-date information through frequent reporting. Terms related to network analysis. Network. Network is a series of related activities which results in some product or service. Network diagram. It is a diagram which represents the activities and events of a network, their sequence and relationship. Activity. Activity of network represents project operation or task to be conducted. It is an element of job or task or item of work to be completed in a specific time period. Activities require the expenditure time and resources for their accomplishment. Each activity is
represented by an arrow. The head of the arrow indicates the sequence or flow of activities. An activity cannot begin until the completion of the preceding activities. The activities can be classified into three categories. They are 1. Immediate predecessor activity, 2nd. Immediate successor activity, and 3rd. Dummy activity. If an activity B is supposed to start immediately after activity A, then A is called the immediate predecessor of B and B is called the immediate successor of A. If a project contains two or more activities which have some of their immediate predecessors is common, then there will be a dummy activity. Dummy activity is an imaginary activity which does not consume any resource. It indicates the predecessor or successor relationship clearly in any activity. Critical path method (CPM). CPM was developed in 1956 by Morgan R. Walker of DuPont Company and James E. Kelly of Remington Rand, both in USA. CPM is an activity-oriented method of project management. Here, emphasis is given to activities of the project. It's a network technique involving the preparation of network in the form of diagram. It is analyzed to locate critical path. After preparing the network diagram, we can locate the various possible paths. From that, we can determine critical path. CPM emphasizes the relationship between resources to shorten the duration of given jobs and increase the cost of these additional resources. CPM operates on the assumption that there is a precise known time that each activity in the project will be taken. Critical path analysis. The main objective of critical path analysis is to estimate the total project duration and to assign starting and finishing times to all activities involved in the project. The following terms are related with CPM. Path. It refers to unbroken or continuous chain of activities from start event to end event in the network diagram. Critical path. Critical path is that sequence of activities which determines the total project time. Critical path is the continuous chain of critical activities in a network diagram. It is the longest path starting from first to last event and is shown by the thick line or double lines in the network diagram. Activities lying on the critical path are called critical activities. An activity is said to be critical if a delay in its start will cause a further delay in the completion of entire project. Length of critical path. It is the sum of individual times of all critical activities lying on it and defines the minimum time required to complete the project. To determine the duration of individual activities in CPM, 4 activity times are to be computed. First one, earliest start time, EST. It is the earliest time at which an activity can start. Second one, earliest finish time, EFT. It is the earliest starting time plus activity time, that is EST, that is earliest starting time plus activity duration. In other words, it is the earliest time by which an activity can be finished. Latest start time, LST. It is the latest time by an activity can be started without delaying the completion of the project. It can be found by deducting activity duration from latest finish time. LST is equal to LFT minus activity duration. Latest finish time. It is the latest time by which an activity can be finished without delaying the completion of the project. Steps to determine the critical path. Break down the project into various activities systematically. All the activities are to be arranged logically. Then construct an arrow diagram. Number all the nodes or events and activities. Mark activity time on arrow. Calculate earliest start time, earliest finish time, latest start time and latest finish time and mark these times on arrow diagram. Determine total float for each activity. Total float of an activity is defined as
difference between the latest finish and the earliest finish of the activity, or the difference between the latest start and the earliest start of the activity. The activities with total float 0 are the critical activities. Locate the critical activities. The activities with 0 float are the critical activities. Connect these critical activities by double line arrow. It is the critical path. Then calculate the total project duration. Next, advantages of critical path method. It helps the top management to concentrate their attention to the critical activities and their completion in time. It helps to locate the critical and non-critical activities. The management can transfer resources of non-critical activities into critical activities for the completion of the project in time. It helps to plan and schedule a project. It provides relevant information about the duration, size and performance of an activity. Here is a simple example. Start, task A, then task B, task E, end. Then again from start, task D, task C, task F, then end. In this project, there are 5 paths. The path 1 is A, B, E. Start, task A, task B, task E, end. Then again start, task D, task C, task F, end. The second path is A, C, E. Start, task A, task B, task E, end. Then again from start, task D, task E, task F, end. The third path is ACF. Start, task A, task B, task E, end. Then again start, task D, task C, task F, end. The fourth path is DCE. Start, task A, task B, task E, end. Start, task B, task C, task F, end. Start, task A, task B, task E, end. Then again start, task D, task C, task F, end. And the fifth path is DCF. Start, task A, task B, task E, end. Start, task D, task C, task F, end. The length of each path is shown below. Start, task A 15 minutes, task B 20 minutes, task E 10 minutes, end. Then start, task D 30 minutes, task C 15 minutes, task F 5 minutes, end. A plus B plus E 45, A plus C plus E 40, A plus C plus F 35, D plus C plus E 55, D plus C plus F 50. So it is understood that DCE is the critical path. Program or project evaluation and review technique. PERT. PERT or project evaluation and review technique is a project management tool developed by the government contracting company Booz Allen Hamilton in Virginia in coordination with the US Navy in 1957 to support the US Navy's Polaris nuclear submarine project. It was also used in the Fleet Ballistic Missile Program in 1958. It is more of an event-oriented technique rather than start and completion oriented, and is used more in projects where time is the major factor rather than cost. It is applied to very large scale, one-time, complex, non-routine infrastructure and research and development projects. Now this technique is popular in business and other organizations. PERT assists business managers in planning and controlling a project. So it is a management technique. It allows a manager to calculate the expected total amount of time required to complete the entire project. At the same time, it helps to highlight critical activities of the project.
Identification of critical activities helps the manager either to allocate more resources or keep a careful PERT is preferred for those projects which are of non-repetitive nature or for those projects in which precise time determination for various activities cannot be made. In PERT, it is assumed that the time to perform each activity is uncertain. PERT incorporates the statistical analysis in determining time estimates. PERT planning involves the following steps that are described below. Identify the specific activities and milestones. The activities are the tasks required to complete a project. The milestones are the events marking the beginning and the end of one or more activities. It is helpful to list the task in a table that in later steps can be expanded to include information on sequence and duration. Determine the proper sequence of the activities. This step may be combined with the activity identification step, since the activity sequence is evident for some tasks. Other tasks may require more analysis to determine the exact order in which they must be performed. Construct a network diagram. Using the activity sequence information, a network diagram can be drawn showing the sequence of the serial and parallel activities. Each activity represents a node in the network and the arrows represent the relation between activities. Software packages simplify this step by automatically converting tabular activity information into a network diagram. Estimate the time required for each activity. Weeks are a commonly used unit of time for activity completion, but any consistent unit of time can be used. A distinguishing feature of the PERT is its ability to deal with uncertainty in activity completion time. For each activity, the model usually includes 3 time estimates. They are optimistic time estimate, most likely time estimate, and pessimistic time estimate. Let us have a brief description of each of these time estimates. First one, optimistic time estimate. It is the shortest possible time in which an activity can be completed under ideal conditions if everything goes well. There is a very little chance that activity can be done in time less than the optimistic time. It is the estimate of minimum possible time which an activity will take to complete within ideal situations. Most likely time estimate. It refers to the estimate of the normal time that the activity would take. It is the model value. Pessimistic time estimate. It is the maximum time that an activity would take if everything goes wrong and abnormal situations are prevailed. Most likely time estimate lies in between optimistic time estimate and pessimistic time estimate. The difference in these 3 times gives a measure of the relative uncertainty involved in the activity. From the above 3 time estimates, the expected time of each activity would be calculated by using the following formula. T raised to E equal to T raised to 0 plus 4 T raised to M plus T raised to P all divided by 6. Determine the critical path. The critical path is determined by adding the times for the activities in each sequence and determining the longest path in the project. The critical path determines the total calendar time required for the project. Difference between PERT and CPM. First one, CPM is activity oriented. That is, CPM network is built on the basis of activities, whereas PERT is event oriented. Second one, CPM is a deterministic model. It does not take into account in uncertainties involved in the estimation of time, whereas PERT is a probabilistic model. Third one, CPM places dual emphasis on project time and project cost.
whereas PERT is primarily concerned with time only. Fourth one, CPM is primarily used for projects which are repetitive in nature and comparatively small in size, whereas PERT is used for large one-time research and development type of projects. Now let us summarize the session. Both PERT and CPM are pure management techniques. As we discussed above, they are two important project management techniques. Presently, these techniques are used not only in business organization but also in service organization. Since libraries are service organizations, these techniques are used for library management. In the case of libraries, shifting of libraries, library automation, constructing of digital libraries, stock verifications are treated as projects, and these are done with the help of PERT and CPM. Here are some questions for you to work out. First one, what do you understand by PERT and CPM? How is it useful to decision makers? Second one, how is PERT useful in accomplishing project objectives? Here are some books for your references. First one, Kumar PhD 2003, Management of Library and Information Centers, New Delhi, BR Publishing Corporation. Second one, Rajagopalan SP 2009, Business Statistics and Operations Research, New Delhi, Tata McGraw-Hill. Third one, Venugopal 2013, Operations Research, Calicut University Press. Thank you for watching this session. We will discuss another topic in the next session. Till then, bye. Welcome to the session on Introduction to Aesthetics Part 2. Aesthetics is a branch of philosophy concerned with art and beauty. It is a relatively new branch of philosophy that originated in the early 18th century in England and Germany, or 2000 years after the beginnings of other branches of Western philosophy which began in Greece around 600 BC. Aesthetic, as the study of art and beauty, is closely related to the concept of aesthetic experience. Alexander Baumgarten, during 1714 to 1762, who coined the term aesthetics, argues that human experience the world in one of two fundamentally different ways, logically and aesthetically. Logical experience is the most common way in which we see and experience things by classifying them in practically useful ways. Aesthetic experience, by contrast, is looking at things for their own sake. Just think about how we enjoy looking at a rose or watching a sunset. The main question for aesthetic as a branch of philosophy is, what is the nature of aesthetic experience? You don't have an aesthetic experience because the object you are looking at is beautiful or because it is a work of art, but it is beautiful because you are looking at aesthetically. It is art because it has been made to be looked at aesthetically. Art and beauty, therefore, according to the 18th century aesthetic investigations, are subjective and psychological. They do not exist objectively as properties of object, but only as human ways of perceiving objects. But because our sense organs are similar, our experiences, though subjective, are roughly similar. So even though aesthetic qualities are subjective and psychological and culturally relative, they can be explained as potentially universal for all humans.
According to the 18th and 19th century tradition of aesthetics, what we call art is those objects made by people to be enjoyed aesthetically. The early Paleolithic people who produced the famous cave paintings did not make them simply to be viewed, but for ritual, ceremonial and religious purposes. But today we appreciate it as work of arts, though the people who made it never thought of it that way. We may call this art before art, since art created as art, not as religious icons. Aesthetic experience and aesthetics, as the study of aesthetic experience, are notions that have not always existed since the dawn of human society or since the beginning of Western civilization. It is a relatively new development. Though aesthetics as a study of aesthetic experience is a new development, the question of beauty, which is also included in this field, has always been a perennial issue for the philosophers since Plato. So we have to consider these twin concerns, that is, the theory of beauty and the theory of art separately. Now, as an introduction to the subject aesthetics, let us try to outline the basic historical roots along which the problems of aesthetics have evolved. As I have already mentioned, we have two major divisions in this session, the theory of beauty and the theory of art. We will start with the theory of beauty. Western theories of beauty start with famous Greek philosopher Plato during 428 to 348 BC. He has included beauty as a theme of discussion in his book Symposium. According to the Platonic philosophy, beauty transcends the world of sense experience, which means that the experience of beauty is unlike what would be described as aesthetics experience today. Plato draws a sharp line between beautiful things which we see, hear or touch in the world of sense and beauty itself, which exists apart from the world of sights and sounds in what Plato calls the intelligible world. However, further he tries to discover the properties that all beautiful things have in common in the world of senses. There are beautiful things which are simple and beautiful things which are complex. The simple things have unity in common and the complex things have measures and proportion of parts in common, which is also a form of unity. But he does not think that the word beauty and the word unity are identical in meaning. Something is beautiful in virtue of its participation in the form of beauty, which is an ultimate abstract level. Aristotle, during 384 to 322 BC, a student and contemporary of Plato, rejected the Platonic view that the forms transcend the world of experience and exist in their own distinct realm. Aristotle maintained that the forms were embodied in nature as we experienced it and that they had no independent existence. For Aristotle, the world as we sensuously experience it is no basic way illusory, and his philosophy provides a basis for an interest in the phenomena of both nature and art. The next important philosopher is Plotinus during 204 to 269 BC. Plotinus' mysticism emphasizes even more strongly than Plato's philosophy the illusoriness of the world of sense. Plotinus accepts Plato's theory of forms and holds that the world of senses to some limited degree reflects and reveals the forms to contemplation. He, like Plato, argues that experience of beauty itself is not a sensuous experience but an intellectual one. Contemplation is the central idea in both Plato and Plotinus. But contemplation, they mean a kind of meditation in which a person has the object of his awareness some non-sensuous entity, for example, the form of beauty. It is in the works of St. Thomas Aquinas during 1225 to 1274 AD that Aristotelian philosophy received its most influential expression. Aquinas' conception of beauty is not an unworldly one. He defines beauty as that which pleases when seen. He also attempts to isolate the properties of objects which do please.
He concludes that the conditions of beauty are three: perfection or unimpairedness, proportion or harmony, and brightness or clarity. Aquinas' theory has both subjective and objective aspects. The conditions of beauty are objective features of the world of experience, but the idea of pleasing as part of the meaning of beauty is a subjective element. According to Aquinas, in the experience of beauty, the mind grasps a form which is embodied in the object of the experience. For example, the mind grasps the form of hoarseness when the object experienced is a horse. As we have already seen, the 18th century was a critical time in the history of aesthetics. During this period, a number of British philosophers worked on the concept of taste and provided the basis for aesthetics in its modern form. Prior to this period, it was generally assumed that beauty named an objective property of things, either a transcendental or an empirical property, depending on the theory. But the 18th century philosophers of taste shifted the focus of aesthetic theory. In order to furnish a basis for objective judgments of beauty, they concentrated on the elite faculty or faculties with which men react to certain features of the objective world. In George Dickey's words, the apparatus of taste is conceived of by some of them to be a special single faculty, that is, the sense of beauty, by some to be composed of several special faculties, the sense of beauty, the sense of the sublime, and so on, and by some as simply the ordinary cognitive and affective faculties functioning in an unusual way. In short, these thinkers turn their attention in on the subject, that is, human being, and analyze the states of subject's mind and his mental faculties. Another important development in 18th century was the introduction of the notions of the sublime and the picturesque into the aesthetic theory. Shaftesbury, during 1671 to 1713, was one of the first 18th century thinkers to focus attention on the sublime. According to Shaftesbury, the vastness and incomprehensibility of the creation of God can only be described as sublime. He classified the sublime as one kind of beauty. Another important contribution of Shaftesbury is the introduction of the notion of disinterestedness. He argues that selfish or interested desires, of which the desire for possession is a paradigm, are destructive of aesthetic appreciation. In the theory of the British aesthetician Francis Hutcheson, during 1694 to 1746, we see no trace of Platonic transcendentalism. His theory focuses on the phenomena of sense. In his view, the word beauty names neither a transcendental object nor any objects which is seen, heard, or touched. Beauty names an idea raised in us, that is, it denotes an object in our private consciousness which is aroused by the perception of certain kinds of external objects. By the sense of beauty, he means a power or ability to have aroused in a mind the idea or feeling of beauty. Edmund Burke's, during 1728 to 1797, book on the sublime and beautiful is a seminal work in the field of aesthetics. He regards the sublime as opposed to beauty. He rejects the theory of special internal senses and tries to make the ordinary pleasure and pain the basis for beauty and the sublime. The pleasure taken in beauty is love, that is positive pleasure, and this pleasure is generally related to the passions useful for the preservation of society. The pleasure taken in the sublime is delight, that is relative pleasure, and is generally related to the passion useful for the preservation of the individual. It is not so easy to understand the theory of beauty proposed by the German philosopher Immanuel Kant during 1724 to 1804,
as he organizes his idea according to a complex system of philosophy bristled with technical terms. However, let us try to summarize his major ideas. Kant uses the term aesthetic in a very broader sense to include not only judgments of beauty and sublime, but also judgments of pleasure in general. For Kant, all aesthetic judgments focus on pleasure and it is subjective. Pleasure does not play a role in the cognition of the objective world external to the subject. He also thinks that such judgments are stable and universal in a way that other pleasures are not. He divides the discussion of his theory into 4 parts, each of which treats a major concept. These concepts are disinterestedness, universality, the form of purpose, and necessity. The theory may be summarized as: a judgment of beauty is a disinterested, universal and necessary judgment concerning the pleasure which everyone ought to derive from the experience of form. In this theory, the concepts of disinterestedness, universality and necessity are primarily involved with the experiencing subject, but the 4th concept, the form of purpose, focuses on the object of appreciation. He asserts that it is a recognition of the form of purpose, not recognition of the purpose itself, which evokes the beauty experience. For example, the design of a painting is the result of purposive activity of a human agent, whereas the forms of nature are the result of purposive activity of God. Before the 18th century, beauty was a central concept. During the century, it was replaced by the concept of taste. By the end of the century, the concept of the taste had been overrun by the concept of aesthetics. Now, we will turn to the other strain in the history of aesthetics, the theory of art. In this chapter, we will mainly discuss the imitation theory of art put forward by Plato and Aristotle, and the expression theory of art, a 19th century view which was the first theory to challenge the dominance of the imitation theory. The major difference between these two theories is that the imitation theory of Plato and Aristotle focuses attention on the objective properties of the work of art, that is, it is object-centered, whereas the expression theory of art shifts the attention away from the work of art to the artist. It is artist-centered. In the Republic, Plato says that an artisan who makes a chair imitates a form of chairness from the intelligible world, and an artist who paints a picture of the chair imitates the chair. There are then 2 levels of imitation. He asserts that artists are 2 times away from the truth, so that art cannot be a good source of knowledge. Aristotle, however, takes a direct interest in the art, or rather various genres of art such as tragedy and comedy. His main contribution to aesthetics is his Poetics, which is concerned with 3 genres of art: tragedy, comedy and epic poetry. The Poetics is basically a theory of literature and theatre. He has no hostility toward the world of sense as such, and consequently toward art which imitates the world of sense. He also proposes a subjective element known as catharsis in his theory of imitation. According to this, tragedy purges the spectator of pity and fear, and he leaves the theatre free of such emotions. In the beginning of 19th century, the imitation theory was called in question. During this period, the theory that art is the expression of emotion of the artist came to be the dominant view. The rise of the expression theory of art is related to Romanticism, an important intellectual and philosophical development of the 18th and 19th centuries. The main philosophical doctrines behind Romanticism were those of Fichte, Schelling, Schopenhauer and Nietzsche. Romanticism may be thought of as a reaction against empiricist philosophy and the scientific mentality, and as an attempt to reach behind the sensuousness of ordinary knowledge. In this context, emotion assumes an important role it had not previously had. It attained the privileged stature of a superior knowledge.
art began to be considered as the vehicle of this knowledge and competitor of science. The idea of the expression theory of art can be summarized as art is expression of the emotion of its creator. Eugene Veron writes late in the 19th century, art is the manifestation of emotion obtaining external interpretation, now by expressive arrangement of line, form or color, now by a series of gestures, sounds or words governed by particular rhythmic cadence. Leo Tolstoy's version of expression theory brings reference to spectators, readers and the like into the definition of art. Art is a human activity consisting in this, that one man consciously by means of some external signs hands on to other feelings he has lived through, and that other peoples are infected by these feelings and also experience them. Now let us sum up the three important accomplishments of this theory. 1. It re-established for art a central place in Western culture. 2. It related art to the lives of the people. 3. It attempted to account for the emotional qualities of art and the way in which art moves people. I hope you have got an elementary knowledge of aesthetics and the evolution of aesthetic ideas through ages from our brief discussion. However, what have been left out in this session also needs your attention. For instance, recent developments in the field of aesthetics have introduced a new area of study called the philosophy of criticism or metacriticism, which is conceived of as a philosophical activity which analyzes and clarifies the basic concept used by the art critics when they describe, interpret or evaluate particular works of art. So I think you enjoyed the session. Bye. Hello and welcome to the session on fundamentals of communication. Education is all about communication. One of the most important forms of communication is that which takes place in a classroom. In a classroom, educators are essentially engaged in communication as they teach. Teaching and learning represent the two sides of a single coin. The importance of communication in the classroom is a key part of education. When a teacher communicates effectively with their students, many different things can happen. The same is when the students communicate with the teacher. The better the communication in a teaching environment will strengthen the learning process. Competence in oral communication, that is in speaking and listening, is prerequisite to students' academic, personal and professional success in life. Good communication can make a class a great place to learn. The better the communication is in a teaching environment, the more enhanced the learning will be. The importance of classroom communication
and interaction is well explained in the next chapter. But before understanding the importance of classroom communication and the role of teachers and students in a classroom, it is necessary to know the fundamentals of communication and its basic forms. Communication regulates and shapes all human behavior. It is a mechanism through which human relationships exist and develop. Communication is a skill that humans typically learn, develop and use unconsciously to make their thoughts into messages so that other people can understand. The messages take different forms like gestures, behavior, signals, facial expression, noises, spoken words, etc. The word communication is derived from the Latin word communis or communicare, which means to make common, to impart or share. Communication is the process of exchanging messages or information between two or more parties. The process of communication includes transmission of information, ideas, emotions, skills and knowledge. This information can be passed to another person using symbols, signs, words, pictures, figures, graphs or illustrations. Everything we do throughout each day involves communication in one form or another. Basic forms of communication. Commonly, communication is divided into verbal communication and non-verbal communication. These basic forms of communication are also known as methods, channels or medium of communication. Many complex ideas, thoughts or messages have to be communicated sequentially to be meaningful. Verbal communication. Verbal communication can be divided into two forms, oral and written communication. Oral means anything pertaining to mouth. Oral communication uses spoken words in the communication process to communicate a message. It involves the arrangement of words in a structured and meaningful manner, adhering to the rules of grammar. In the oral communication, the sender and the receiver exchange ideas through speech, either face to face or through some mechanical or electrical device. Oral communication is influenced by voice modulation, pitch, volume and even the speed and clarity of speaking. Verbal communication is applicable to a wide range of situations ranging from formal talks, informal office discussions to public speeches. It is the most effective form of communication in a classroom. Teachers and students in a classroom mostly use verbal communications to express their views and ideas. Verbal communication has the ability to confuse, clarify, encourage, instruct and teach. Earlier, teachers talked for most of the time and students used to listen. Over time, educators realized that students had to use the language if they were to become better educated. There are many advantages of oral communications. Some of them are the following. Quickness. Ideas can be conveyed very quickly through oral communication. Flexibility. Oral communication has an element of flexibility. Flexibility means changing ideas according to the situation. In oral communication, ideas can be changed according to the interests of the receiver or the listener. Quick feedback. A response during an oral communication can help to understand the extent to which the receiver has understood the message through his feelings during the course of the conversation. Effective source. Oral communication leaves much impression on the receiver. Increase in efficiency. Oral communication is that form of communication that consumes less time and energy. Economic source. Oral communications are economical because the message is communicated only orally and less misunderstood. In oral communication, clarification or doubt can be removed instantly. Written communication is used for communicating complicated information. It allows information to be recorded so that it can be referred to at a later date. Written communication must be clear and concise in order to communicate information effectively. The effectiveness of written communication depends on the style of writing,
vocabulary used, grammar, clarity and precision of language. With the advancement of technology, the scope of written communication has widened. There are many advantages of using written communication. Written communication is suitable for lengthy messages. Written communication is the best with regard to some special facts that require future reference. Written communication has no open conversation with another person or a group. Hence, it saves time. Moreover, for a written conversation, presence of two parties is not required. Non-verbal communication. Non-verbal communication is a primitive form of communication that does not involve the use of words. It is the most basic form of communication, that is, communication without words. It is less structured compared to verbal communication. Non-verbal communication includes body language or overall body movement, gestures, cues, vocal qualities, facial expressions, spatial relationships and even posture. Non-verbal communication sets the tone of a conversation. It can seriously undermine the message contained in your words. It is commonly used to express emotions like respect, love, dislike, unpleasantness, etc., and is considered more reliable than verbal communication as it reflects the communicator's true feelings. Non-verbal communication is more efficient from both sender's and receiver's standpoint. Non-verbal communication is also a critical aspect of interpersonal communication in the classroom. The most credible messages teachers generate as communication sources are non-verbal. Many of the cues students use to make judgments about teachers' competence or characters are obtained by observing the teacher's non-verbal behavior. There are limitations in using non-verbal communication. It is useful for passing only small pieces of information. They can be misunderstood and is quite difficult to study. The following are the main functions of non-verbal communication: to provide information either consciously or unconsciously, to express emotions, to complement verbal communication, to control others, to influence others and to simplify specific tasks. Communication cycle. In order to make interactions effective and reduce the chances of misunderstanding, we need to analyze the cycle of communication. If we understand the importance of the cycle of communication and filter our communication to make it healthy, we can transform ourselves and our environment by changing the way we communicate with others and ourselves. The communication cycle is a basic process for interacting and defines the goal of transmission of message, which is to exchange ideas. It is a dynamic process involving a series of actions and reactions with a view to achieve a goal. Components of communication process. Communication is effective only when a concise and clear message is delivered to the listener and understood fully. The best way to understand the communication process is to study it as a system. A system is an entity which is composed of interdependent parts working together to achieve an intended goal. The process of communication has the following components. Idea. Idea is the simplification and abstraction of reality filtered through the individual mind. Every message, whether written or oral, that is to be conveyed to another person begins with an idea. The stimulus that interests and possesses a communicator's attention becomes an idea. However, many complex factors influence the formation of an idea. For example, the mood of the individual, his ideas, attitudes, values, norms and practices. Sender. The person who sends the idea or message is known as the sender. The person or persons involved in the communication process, who is otherwise called the communicator, is the message source. The sender of a message can be any individual. The process of communication begins when an idea occurs in the mind of the sender which he wants to convey to another person to achieve some objective.
The sender may be an individual or a group. The communicator intentionally forms a purposeful message and attempt to express it to others either through verbal or non-verbal signs. He may use both words as well as gestures to put his message across. However, the success of an effective communication depends on the sender's ability to accurately predict how the idea will impact the receiver and what kind of skills would be necessary to create a positive impact. Message. Communication takes place through sending and receiving of messages. The message has a content which is conveyed during the communication process. The content may be in the form of ideas, facts, thoughts or feelings expressed by the participants. Because some messages are difficult to convey, some people use signs and cards to formulate them. It would not be possible in some occasions to convey the ideas and feelings if you did not have signs to represent them. Messages have a meaning that must be understood and interpreted. Some messages have a clear and obvious content and some others are hidden and not so obvious. The process of communication involves sending and receiving signs which have meanings attached to them. Encoding. Encoding is the process of taking ideas in the mind and transforming them into verbal and non-verbal signs so that they can be transmitted as messages to someone. The conversion of ideas into messages connects the sender to the receiver. Medium and channel. After the message has been encoded by the communicator, it has to travel to the recipient. The medium and channel are both links between the sender and the receiver. The medium is the physical means by which messages are transmitted between people in the communication process. Some of the examples of medium are the voice, body movements, newspapers, books, photographs, electronic means of communication such as telephone, radio, loudspeaker, television, etc. When there is use of more than one medium to encode the message by the sender, it increases the redundancy and to a certain extent accuracy of the message. The channel is the route by which the messages travel. It is the vehicle that carries the message to the receiver. The channel has very little to do with the meaning of the message. It is important for the sender to know the suitable channel for the kind of message that has to be transmitted. The choice of the channel depends on the purpose of communication, the sender's needs and profile of the receiver. Receiver. The receiver or the recipient does not merely receive the messages expressed by the sender or the communicator. Like the sender, the receiver too has personal filters. The message passes through the personal filters of values, beliefs, attitudes, feelings and opinions. The receiver is the active participant in the communication process. He should intentionally and consciously pay attention to the message in order to understand and interpret it. The element of perception plays a major role in the receiver's acceptance or rejection of the message. The success and failure of the message depends on how the receiver conceives it. Good listening skills, ability to read between the lines and ability to interpret a hidden message are expected of a competent receiver. Hence, it is aptly said that communication is message perceived and not message sent. Decoding. Decoding is the process of taking the verbal and non-verbal messages that one receives from others and giving them meaning. It is process of translating words, signs, symbols and meanings. Successful decoding is correct understanding of the intent of the message as transmitted by the sender. Feedback. During the communication process, the participants continuously send messages or feedback to each other. Feedback is the response of the participants, either sender and receiver, to each other. It is the receiver's response to the sender's message. It is the means whereby the participants negotiate ideas and exchange meanings. Feedback is an important factor in the communication process because
It helps the sender to know whether the message has been understood by the receiver or not. Feedback gives the communication process a dynamic nature by making it an interactive process rather than a linear one. Thus, communication process happens through the following elements and activities. The sender has an idea. The sender encodes the idea into a message. The message travels through a channel. Noise in the transmission process. The receiver gets the message. The receiver decodes the message. The receiver provides the feedback. The frame of reference of the sender and the receiver, and the context of the receiver. Types of communication. There are different types of communication. They are personal or intrapersonal communication, interpersonal communication, mass communication, public communication, transformational communication, group communication, etc. Personal or intrapersonal communication. Intrapersonal communication is the most basic form of communication. This form of communication is extremely private and restricted to oneself. During a personal communication, one thinks and introspects. A personal communication usually includes silent conversation wherein the person itself becomes the sender and the receiver who processes his thoughts and ideas. According to Carl Rogers, if an individual does not practice intrapersonal communication, he is likely to lose touch with himself and can thus suffer from mental agony. So, intrapersonal communication can help an individual to shape self-concept and develop one's convictions. It also helps to think, plan, analyze and interpret messages and ideas. Interpersonal communication. The form of communication that takes place between two people, that is face to face or one-on-one. Communication that occurs between two people is called interpersonal communication. This usually will be a dialogue or conversation between two or more people. Here, the two individuals swap their roles as senders and receivers in order to communicate effectively. The possibility of exchange of views and opinions on the spot makes this type of communication very valuable. Interpersonal communication is the primary form of human communication. In the beginning, interpersonal communication was not verbal, although oral sounds were a part of it. Mass communication. Mass communication is generally identified with tools of modern mass media, which includes press, books, cinema, television, radio, etc. This type of communication is used to convey messages to an entire population. Public communication. This type of communication takes place when one individual addresses a large gathering of people. Campaigns for election and public speeches are a few examples. Public communication usually has only a single sender and several receivers. Transformational communication. Transformational communication goes beyond interpersonal communication. It is also known as supportive communication. It originates from the sender. The sender consciously builds a larger frame of reference for a healthy understanding to develop. Counselors, teachers and human resource managers practice this type of communication by listening to the grievances of the person sitting opposite to him and seek solutions for them. Group communication. Group communication can take place only when there are more than two people involved. This type of communication is generally used to share information, develop ideas, solve problems and make decisions with a limited number of others. Press conferences, board meetings and team meetings are examples of group communication. Importance of communication. Communication skills are the set of skills that enables a person to convey information so that it is received and understood. The fundamentals of communication are a set of basic communication skills that form the foundations of more advanced communication skills, including speech. If these fundamentals are missing, it is unlikely that more advanced communication can develop.
Communication in its simplest sense is a human relationship involving two or more persons who come together to share an idea, to commune, or just to be together. Communication, though is a complex two-way process, is crucial for the success of any individual. It is the mechanism through which human relations exist and develop. In this era of globalization, knowledge management and corporate governance, the prime factor that concerns the most is the ability to communicate effectively. Effective communication plays a key role in fulfilling the needs of day-to-day life. Thus, it is a part of basic necessities that one needs to be equipped with habits for good communication skills. Today, effective communication skills have become a predominant factor even while recruiting employees. Barriers to communication. Communication barriers interfere with sending and receiving messages in a communication process. Barriers can result in miscommunication, which can have serious consequences. This can be categorized into problems caused by the sender, problems in message transmission, problems in reception, and problems in receiver comprehension. Semantic or language barriers. Semantic barriers are those related to language. Because of obscurity of language, there is possibility of wrong interpretation of messages. This barrier is created because of wrong choice of words, sentences, etc. Organizational barriers. Organizational structure greatly affects the capacity of the employees in an organization as far as communication is concerned. Some organizational policies and rules, organizational level or categories, complexity in organization structure, and the various facilities provided in an organization may affect communication process between the employees at different levels. Personal barriers. There are some barriers which are directly connected with the sender and the receiver. Such barriers are called personal barriers in communication process. Emotional or perceptual barriers. The importance of communication depends on the mental condition of both the sender and the receiver. A mentally and emotionally disturbed person can be a hindrance in communication. Physical barriers. Physical barriers are those caused due to the faulty physical condition. These barriers cause a lot of noise. These include insufficient insulated rooms, noises from outside, poor lighting, body postures, etc. Effective communication requires the communicator to translate their messages in a way that is specifically designed for their intended audience. So, communication process should be made effective from the time you start your basic education, that is from your classroom itself. Classroom communication is a two-way process between the participants in the learning process. Here, the teacher influences the learner and vice versa. There are many different components to classroom communication. Classroom interaction uses verbal, non-verbal, and other types of interactions like lecturing, discussions, etc. The role played by teachers and students in a classroom interaction is also equally important. This would be in detail discussed in the next chapter. Now you can try to answer the questions given here. What is the meaning of communication and why it is important? Explain the different types of communication. Which are the different components of communication process? Write briefly on the basic forms of communication. How does communication become important in human lives? What are the different barriers in communication? Hope that you may go through these books for reference. An Introduction to Communication Studies, written by Steinberg S. and published by Jutta and Company, Africa, in the year 2007. Communication Skills, written by Sen L. and published by Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi, in 2008. Communication and Introduction, written by Rosengren K.E., published by Biblis Limited, Norfolk, in 2006. Communication Skills and Functional Grammar, written by Gupta S. and published by University Science Press, New Delhi, in 2008. Thank you for watching this program.
We can meet again with another topic. Have a nice day.